Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eye. Let the Amrita pool, let the Vani open up, manifest in all of us. Manifest the power in all our third eye. Nithyananda Paramashivam. Nithyananda Paramashivam. உங்களோட வீடியோ லிங்க் கொடுங்க. அந்த டாக்குமெண்ட் ஒன்னு போட்டுருக்கேன் தேவா சுவாமிக்கு, அதுலயே ஆட் பண்ணனும். It's connecting. Where? வந்துச்சுக்கலாமா? கால் கன்றாவே இருக்கு. Meeting chat. I told you no, it's back like. Damn it. பழைய முன்னாடியே பரவாயில்ல, கருப்பா இருக்குல்ல கர்மம். டைட்டில் வந்து டைட்டில் வந்து இதுமா அருள்வாக்கு பை அருள்வாக்கு இன் கைலாசா அப்படின்னு போட்டுட்டு பராசக்தி அத ஃபர்ஸ்ட் அருள்வாக்கு இன் கைலாசான்னு போட்டுருங்க. மேல அருள்வாக்கு கேக் அப்புறம் யூ வச்சுக்கணுமா? There are some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive sign. Manifesting. The cosmic beings in Archavatara, deities in Nijavatara, living incarnations is possible. Understand? Kriya Pada of Vedas and Agamas elaborately explain
explain the whole science of making the cosmic beings manifest in Archavatara deities and Nijavatara living incarnations, both. During the Bhava Samadhi Darshan, literally those cosmic beings manifest through this body. Just like how they manifest in Archavatara deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, and creates a deep and lasting transformation in us. There are some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive sign. Manifested. The cosmic beings in Archavatara deities, in Nijavatara living incarnations is possible. Understand? Kriya Pada of Vedas and Agamas elaborately explain the whole science of making the cosmic beings manifest in Archavatara deities and Nijavatara living incarnations, both. During the Bhava Samadhi Darshan, literally those cosmic beings manifest through this body. Just like how they manifest in Archavatara deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, and creates a deep and lasting transformation in us. Some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive sign. Manifested. The cosmic beings in Archavatara deities, in Nijavatara living incarnations is possible. Understand? Kriya Pada of Vedas and Agamas elaborately explain the whole science of
making the cosmic beings manifest in Archavatara, deities and Nijavatara, living incarnations, both. During the Bhava Samadhi Darshan, literally those cosmic beings manifest through this body. Just like how they manifest in Archavatara, deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, and creates a deep and lasting transformation in us. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Zadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Rahitam Satgurum Tam Namami. Nithyananda, welcome one and all. On this very auspicious day of the Vedic New Year, on this very auspicious day, as we are all starting this new year as per the Vedic calendar, it gives us immense pleasure and honor in inviting each and every one of you who are joining us today in Nithyananda TV Live, YouTube Live, Facebook Live, and in all of our Kailasas all over the world to celebrate this very important day, Vedic New Year. Joining me in this panel is Ma Nitya Pranapriyananda, Ma Nityanandita, and Ma Tattapriya, and we will be sharing with you today the importance of this day. Not just it's the beginning of New Year, it has a very historic significance in the history of Kailasa. And today, on this very auspicious day of the Vedic New Year, we, the Kailasians, we, the disciples and the followers and devotees of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Parameshwaram, we are blessed today because we are going to be blessed with the Arulvakku, the divine oracle, the divine message from none other than Devi Parashakti Mahamari herself, manifesting through the Nija Avatara, the physical embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism today. The first Arulvaaku we had was on the 12th of April, right after the Maheshwara Puja, when we had the Arulvakku. On that day, Mahamari, she revealed
that she is going to come back on the first day of the Vedic New Year to bless us all, to answer our questions, and to grace all of us. So today we are on the first day of the Vedic New Year, and on this day we are all going to be blessed with the divine darshan of Devi Mahamari manifesting in the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism, answering our personal questions. And actually, that's the most, what an auspicious way to start, especially on such a tithi where it is the Vedic New Year celebrations, and everywhere to the whole of Hindus, today is a very, very, very auspicious day. And today, as Mahamari beautifully told in the Arulvakku, she is going to come back again just for us, for her own children. And that itself is such a beautiful blessing, and especially for all of us Kailashians, it is extremely special because today is not just the Vedic New Year. Today is the day Sangha was founded. Today is the day where around 26 years back, Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, began the movement of Kailasa just in a very, very, very simple beginning, starting to work in the grassroots level. Just 3-side wall and 1 thatched roof. That's where Kailasa began. Today, we are a huge nation, the world's only Hindu nation, which is existing in more than 150 countries around the globe, with millions of people practicing, living the lifestyle as guided by the Supreme Pontiff of Hinduism. On this extremely auspicious day, it gives us immense pleasure and honor to invite each and every one of you who are joining us through various platforms, YouTube, social media, on Nithyananda TV, and sitting in our Kailasas all over the world. So we will now start presenting to you the Vedic New Year. First, we would like to start with what is Vedic New Year? Why are we celebrating today as the Vedic New Year Day? And what a historic significance this day holds in Kailasa. The next slide. So today, the Vedic New Year is the first day of the Tamil month of Chittirai, and it is celebrated as the Vedic New Year Day. Today is the beginning of the Vedic New Year. Many states of India and Nepal, we celebrate today as the New Year, the Vedic New Year. In the words of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, when Swamiji revealed the importance and significance of the day, Swamiji said, today is not only the Vedic New Year. Actually, today is the day Nithyananda Sangha was born. I started staying in one place, formally completing my spiritual pilgrimage on the banks of river Kaveri in Avattipalayam. Today is the day I formally completed my Parivarajika Yatra and decided to stay in one place and start enriching the world. So first, I started staying in Avattipalayam in Erode on this very day. Today is the day the first ashram of Kailasa was born on the banks of river Kaveri in Erode in Tamil Nadu. You can see the pictures of the first ashram of Kailasa. For those of you who are joining us for the first time, a brief introduction to what is Kailasa.
I'm sure many of you have heard about Kailasa, the only Hindu nation in the world today. But what is Kailasa and what does Kailasa stand for? Kailasa is the ancient enlightened Hindu civilizational nation, revived now with its own territory, which will be functioning as a seed bank of Hinduism. Kailasa nation is the most ancient enlightened civilized Hindu civilizational nation. There were 49 ancient civilizations. In the pre-Bronze Age, the only civilization still alive today is Hinduism. This nation, Kailasa, is created as a seed bank for Hinduism to keep everything related to Hinduism alive and revive and share with the world. Whether it is the Hindu educational policies, whether it is the Hindu way of cooking, whether it is the temples, the enlightenment science, the Hindu scriptures, the Hindu libraries, the Hindu knowledge traditions, the Hindu way of education, the Hindu way of dressing, anything related to Hinduism, all the ancient knowledge of Hinduism, reviving the Hindu scriptures, the Hindu libraries, the Hindu temples, the Hindu monasteries, the sannyas order, the grihastha order, anything related to Hinduism. Kailasa is that seed bank to keep anything and everything related to Hinduism alive and share it with the world. What is the purpose of Kailasa? At least in one place, Hinduism has to be kept alive. The purpose of Kailasa is to keep the grand narrative of Hinduism alive. The purpose of Kailasa is to revive and have a place for all Hindus, for all persecuted Hindus to live and practice the religion freely without any discrimination, without any restriction, without any fear. Just like how the Jews supported Israel and made Israel happen, same way, the Hindus from all over the world showered their support. And the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhana, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, made Kailasa, the only Hindu civilizational nation, happen. In Kailasa, the Hindu nation, Vedas and Agamas are the constitution, and Manu Dharma and the Dharma Shastras are the jurisprudence. Today, Kailasa exists. We have 16,638 Kailasas around the world. Kailasas exist around the world in pretty much 195 countries as 19 royal inheritances, kingdoms, 22 Hindu universities, Sarvanyapitas. Kailasas exist as 38 temple monastery complexes, Adinams. Kailasas exist today as 120 temples, 34 satsang temples, 418 Paduka Mandirs, 2,175 satsang centers, 1,898 Ananda Spurana program centers, 25 e-Kailasas, 5,334 healing centers, 242 schools, the Nithyananda Gurukuls, 22 food banks, Nithyananda Annalayas, 12 animal shelters, Goshalas, and 22 libraries, Nithyananda Jnanalayas. Next, we are going to see how it all started, the humble beginnings of Kailasa. But before we move on, let's watch a quick a short break. Let's watch a quick video. 1 or 2 times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By 3rd time, 4th time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and
the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. Yes. Today, we are going to see the humble beginnings of Kailasa, one of the efforts that Swamiji started in 2001, how Swamiji established this huge Hindu nation state, and how it all began. We're going to see Can go to the previous slide, ma. Upayu Sarvangapita, Code Adinam, and Alangulam Adinam, all these three enlightenment ecosystems that the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanitanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Parameshwaram, also established on this very same day. Today we are celebrating the anniversaries of all of these Adinams, along with the very first ever established Adinam, which is the Tiruchengod Adinam in 2001. Today, we are also going to have the most important session, which is the Arulvaaku, the Divine Oracle from the Supreme Pontiff of Hinduism, for various questions, prayers, and blessings that the Hindus all around the world were seeking from Swamiji.
I request the interview operator to show the... One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara or Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. One or two times have where Bhagavan stayed for 9 months in small room, and he continued the mission of Kailasa. After having the great pause for 9 months from Omkareshwar, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Parameshwar, stayed in a very small room given by a fine merchant in Tiruchengodu called Mahindra Palace. Staying in that small room, he started meeting one person at a time, enriching their life, and built the entire nation of Kailasa from that space. He used to visit house to house. He used to meet people
one at a time, one person at a time, and offer all the spiritual solutions that Hinduism has got. And he started building the nation of Kailasa. So you can see the Mahindra complex here. It is just this room. It is less than a 10 by 10 room, very, very small room. In this room, he started building the nation of Kailasa. Actually, today is a very, very historic day. All of us can see here how from here, this what you all are seeing right now. This from here, the entire nation Kailasa now, which is globally present in so many countries, has manifested. Today's day is extremely historic for each and every one of us as Kailasians. And it's so beautiful that today we are going to be having Arulvakku directly from Devi Mahamari herself. And actually, we all can see, like Ma Pranapriya was sharing, where it all started from just a small room, which is less than 10 by 10. So it's such a small room, such a small space, but that is where the greatest mission, the world's only Hindu nation, Kailasa, began. And sitting in this small room, Swamiji organized one of the grandest Chandi Homa that Swamiji conducted. A powerful 3-day Chandi Homa in Kaundappadi in Tiruchengodu. All of us can see Swamiji himself personally went. Actually, why we are sharing this to all of you is because just to show the rules, how all these began. All of us can see, starting from choosing the herbs, choosing the right wood, everything for the Homa, to offering it at that most authenticity. The humble beginnings of Kailasa. All of us can see here. Actually, Ma Pranapriya, as you're sharing and as you're saying it, isn't it like so, it's so touching and so amazing to see how much of love Swamiji has for the humanity. Like, especially talking about Mother, Parashakti, Mahamari manifesting today and giving the Arulvakku. This we can see from scratch. Today, there are millions of people that recognize, that worship and revere Swamiji as the supreme pontiff of Hinduism and as the avatar of Paramashiva. But back in those days, where Swamiji began, one at a time, we can see how Swamiji himself has organized this grand Chandi Homa. Isn't it so amazing, Ma? Like when you're sharing how Swamiji, that such a small room, sitting in that small room and sitting in just that small space is where Swamiji started organizing and started founding the Kailasa. Yeah, it's this. I just wanted to add to what Ma Nithyananda was saying. Here you can see the humble beginnings. Today, we know Swamiji as the supreme pontiff of Hinduism, having Kailasas all over the world, millions of disciples, billions enriched through digital platforms, and millions of disciples, followers all over the world. Kailasas literally in every country, every continent, every time zone, people are following the supreme pontiff. How did it all start? Today is the day where we remind ourselves how supreme pontiff of Hinduism built Kailasa from scratch. Single-handedly, Swamiji built Kailasa today. Today, we know Kailasa as the only Hindu civilizational nation, but we need to understand how it all started. The hard work behind the scene of what we are all enjoying today as the only Hindu nation. The 14th of April, the first day of the Vedic New Year, is the day for all Kailasians to remember as we see these pictures. It is a beautiful reminder for us to understand the hard work, the tyaga that the supreme pontiff of Hinduism has put to revive Kailasa to what it is today, so that 2 billion Hindus around the world, today we can proudly claim that we have the one and only nation for Hinduism, Kailasa. And that is because the supreme pontiff of Hinduism started the revival of Kailasa right from his childhood. And here we are seeing, after the explosion of the avataric mission, the first great boss,
Swamiji came out of the first great pause in the Diwali of the year 2000. So close to about 9 to 10 months after the explosion of the Avataric mission, it took for the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, to come out of the great pause. And the first word Swamiji uttered was in Diwali of 2000, saying Anandamaga Irungal. And after that blessing message, Swamiji started the revival of Kailasa. And here in Tiruchengodu, he stayed in the Mahindra complex in a small room in Tiruchengodu and starting the revival of Kailasa, the revival of the enlightenment ecosystems all over the world by performing the rituals himself. As we can see these pictures, just staying in a small room with hardly 2 pairs of clothes. So, and nobody got to call as a Sangha, or no human resources or great, properties, infrastructures. Just single-handedly, how Swamiji has built a nation from scratch. We may have heard about people building companies or, maybe business empires. Swamiji has built a nation single-handedly from scratch. And today is the day we, Kailasians, remind ourselves of this fact. Just it's very interesting to see how much the time has just passed. Like, it's 2021. Starting from here, all by his sheer hard work and Tyaga. Today, Kailasa is the world's greatest Hindu nation. So it's actually really, something too much to even visualize. How can a single person create a nation itself? And today is the day when multiple adhinams were inaugurated, and it is so auspicious. Today is also going to be the day when we are going to be receiving the Arulvakku, which is going to be starting in just a very short time. And every viewer that is watching here, you can offer your offerings. Devi Parashakti, the e-hundi for Devi, you can offer your offering as a super comment. So there's this super sticker which is available on the YouTube channel. You can just come to Kailasa's Nithyananda YouTube channel, and in that YouTube channel, under the comment section, you can come and comment. You can post any sticker, you can put any comment you want. You can make your payments, your offerings through that. So please kindly go to the YouTube and you can post your offerings through that. And going forward, like actually even today, the questions that you are going to be asking to Devi Parashakti for Arulvaaku is also going to be, now you are going to be asking through the YouTube comments also, the live comments. So this is once the whole Arulvaaku starts. So before that, all of us can take a few minutes and whatever offering that you want to offer to Devi Mahamari, you can go and offer Kailasa's Nithyananda YouTube channel as a comment. You can go and there's an option to offer, make the offering. So it's called as the super chat. So you can go and click that and offer it. And as we're all doing it, you all can see here how in the year 2001, starting from working from the grassroots level, you all can see this is actually the Tiruchengodu Adhinam that Swamiji is right now, and you all can see how Swamiji is worshipping the river Kaveri, which is just right next to the Adhinam. And this was all the humble beginnings of Kailasa, where one at a time, from the scratch, Swamiji worked and built this mission. Actually, you all can see beautifully the artifacts that were used. These are all the, we all can see the pictures here. This is a picture where early devotees brought crystal rods for Bhagavan for him to use for healing them.
And these crystal rods would break into parts with the sheer energy that flowed through Swamiji. And so we all those can see pieces are only actually kept here in the box. These are from the Sovereign Archives. And we can see all these are the proof how Swamiji, one by one, he went personally one by one, healing people, transforming their lives in unimaginable levels. And he built everything with so much of hard work. That is why today he, as a single person, has manifested this entire nation. Kailasa, usually for building a nation, like actually, sorry, like this, like when you read the history of a nation, it's a whole group. There's a big movement that happens for it, and now we can see single person. Swamiji has manifested this entire nation. Absolutely, and you all can see this is the first handwritten telephone directory that Swamiji himself has written, maintained personally by Bhagavan himself. You all can see the picture. You all can see inside the picture as well, inside the diary as well, the pictures where Swamiji personally, Swamiji's handwritten diary. Can you imagine the supreme pontiff of Hinduism, the avatar, having come down in the physical human plane, not just building the Adinam from scratch, even the most simple things of maintaining a telephone directory with utmost integrity. We can see everything in every aspect, be it doing the rituals, going house to house, meeting devotees, performing rituals, or be it building, healing people, meeting people, and even maintaining the most basics such as the telephone directory, etc. Actually, just I think some comment. Andrea L has asked, what is the link for offerings? The link for offerings is right in the comments, ma. If you see, there's a dollar symbol in the comment section of Kailasa's Nithyananda YouTube channel. You can click that dollar symbol and you can offer your offerings. Whatever you are offering in today's live chat, in the comment, in the YouTube channel, requesting everyone, even the people who are watching us on Facebook or Twitter. Yeah, or maybe I can help, ma. I can go through just do a screen share and show how if whoever would like to make your humble offering, how you can make that offering. I'm going to show a simple screen share. This is an e-hundi offering. I request the NTV operator to please project my screen. So here is our YouTube live stream. We are all watching the YouTube live stream here. And right on the right side, you will see a chat box. On the bottom of the chat box, you will see an emoji symbol, which says custom emojis. And right next to that, you see a dollar symbol. And that dollar symbol, when you click, it says show your support for Kailasa's Sri Nithyananda. So that's the channel, SPH Nithyananda, the Supreme Pontiff. So here you have two options, super sticker and super chat. Click on the super chat option. Okay. And when you click on the super chat option, it gives you an option to make your offering. Okay. Yes, thank you so much. So when you click on the super chat option, it will give you an option to make any offering. Here you can choose the amount that you would like to offer. So it's like an e-hundi offering. So you can say $50, you can say $100, you can say $500, how much ever you want to make, from $1 to how much ever you would like to offer. You can make your offering here. You can say $100, you can say $1,000. So you can make your offering. So let's say I want to do $100. I click buy and send. And when you click on this buy and send, it shows a pop-up. And in the pop-up, you can enter your card details. So here you can see the pop-up coming on my screen. You can enter the card details and you can just click saying offering your support. It's like an e-hundi. How when we go to the temple, you offer the kanikai or whatever you want to offer out of your gratitude. You want to offer to Devi Mahamari. You want to offer at the feet of the Guru.
So here you can see the pop-up that comes up, and you enter your credit card details and your billing address, and you can just click buy. It's as simple as that. You don't even have to go out of your YouTube window, and you can directly offer your e-hundi offerings, your gratitude on this auspicious day of the Vedic New Year day and Parashakti Mahamari's Arulvakku. She is coming, so you can go ahead and make your offerings here. Okay, it's a very simple offering. So Andreas, Margaret Johnson, and Ma Nitya Anandyatstana. Margaret Johnson, we thank you for your humble offerings and your support to Kailasa. So now, staying in the YouTube itself, you can offer, make any humble offering, a e-hundi offering to Devi Parashakti. As you are watching her, as you are having the darshan, you can offer your support to Kailasa and offer your e-hundi offerings. Thank you very much, Margaret, for your humble offerings, for your support to Kailasa. Thank you, Andrea. And thank just you, to let all of you know, whatever you are offering, all the things that you are offering right now is only going to be a part of the Sankalpa. So all your offerings are going to be going to the Sankalpa for Devi Parashakti. And this is not linked to any of the questions that are being answered. What you are asking, whatever offering you are doing is going to go to the Sankalpa offered to Devi Parashakti. Actually, each of your offering, like Mata Priya was sharing, each of your offering is an offering of your gratitude to Parashakti. Many of you may connect to Devi Parashakti, the cosmic mother, and many of us connect and have experienced Swamiji, the beautiful healing and so many powerful cognitions in our life. So as a token of your gratitude, you can offer it to the e-hundi. And there are options like Manyanatma Swami shared just now. You can make your offering to the e-hundi. But just to let all of you know, this Arulvaaku that is going to be directly revealed by Parashakti, manifesting in the Nija Avatara through the Supreme Pontiff, is offered completely free of cost to each and every one of you. This is a beautiful blessing that Mahamari Parashakti is giving to the whole of humanity, reaching out to each and every one of us living in every corner of the world. So this offering is your offering out of gratitude. This is your e-hundi, the offering that you want to give to Parashakti. But the Arulvaaku by itself is not related or relevant to this offering. The Arulvaaku is brought forth to you by the Supreme Pontiff himself, just to reach out, just to attend to you, your questions, your whatever questions that you have about the past, present, or future. But this, the e-hundi offering is in no way related to the Arulvaaku itself. This is just to let all of the viewers know that Arulvaaku is a gift that is given to you personally by the Supreme Pontiff himself. Yes. So while we are making our contribution to this amazing opportunity that's shown now, next is we'll be watching an amazing video by Mr. Deepak. He is the grandson of Mata Vidyadhananda, who's the Guru of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanitanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Parameshwar. So Deepak is going to share with us all his experiences of him watching, him witnessing how Swamiji enriched the whole community all by himself, one person at a time, one being at a time, how he was enriching the entire community. So he's going to share his experiences of spending time and witnessing this amazing happening, the humble beginnings of Kailasa. So let's watch the video now.
If you start serving others, easily you will get out of many obsessive compulsive reactionary patterns and suffocations, because obsessive compulsory reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, they want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive compulsive reactionary patterns and suffocations, because obsessive compulsory reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, they want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive compulsive reactionary patterns and suffocations, because obsessive compulsory reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also.
If you Welcome back. In a few minutes, we will be playing the video of the grandson, Deepak, who will be the grandson of Mata Vibhudananda Puri, who will be sharing his days with Supreme Pontiff of Hinduism in Erode in just a few minutes. And we are having some questions from our viewers in terms of super chat. So whoever is watching on YouTube, this option has been enabled in YouTube. So if you're watching us on YouTube or not, you can go to the YouTube live and right in the right side chat, we have enabled the option of super chat, where you see on the bottom, you will see a dollar symbol. You can click that and you can make any offering from $1 to 500,000, how much ever you would like to offer, you can offer that. Again, we would like to re-emphasize that this offering is just your way of offering your support or gratitude for Kailasa. However, the darshan itself, the Arulvakku, is open to anybody and everybody. You can submit your questions for receiving the blessings of Mahamari. These two are not linked at all. The super chat and your e-hundi is a completely optional. Whoever would like to offer your support, you can do that. However, it is not a requirement for your question to be answered, or it's not that based on your contribution, we are going to select the questions. Absolutely not. These two are completely not linked. So, and they are completely optional. And we do thank all our supporters. Talking about this, the offering that is being made available to people, Manyanatha Swami, and today how Swamiji is, it is extremely, it is so joyful actually to see how where it all has started from, and today how it has grown into a huge nation. At every point, every step, Swamiji, there's only one thing that continuously we all can see. Swamiji has always made himself available to the humanity at the most, to the best of his possibility. Like to every way, Swamiji has stretched himself out for the humanity, whether at that time as like basics, whatever were available. With that, how much Swamiji could do, like physically going and conducting homas, setting up the homas, doing like whole day, the previous whole day, Swamiji will be setting up, physically sitting and, putting the thread on the kalashas, or setting up the summit, setting up the homa kunda, or performing the homa itself, chanting for the homa, and after that, blessing all the devotees, attending to everybody. Even today, after this, Kailasa has grown into a huge nation, where just one word of Swamiji, there are millions of us who are just waiting to go and fulfill it, waiting to go and do it, waiting to do something for Swamiji. But even at that point, so many Bhava Samadhi darshans, and now making Swamiji self available through the Arulvaaku also, it is extremely like, it is so touching and it is so melting to see how much Swamiji is making Swamiji self available for the humanity. Actually, just today being April 14th, the day when the inauguration had happened for even Tiruchengodu Adinam, we can see the picture that we are seeing right now on the screen. We all can see, even before the inauguration began, Swamiji gathered all the top Hindus to that place and conducted the whole thing so grandly. All of us can see, even before inaugurating the first temple in Tiruchengodu, Bhagavan worked to gather the top people of Tiruchengodu through a public function and conveyed to them about the upcoming temple, which will benefit their lives immensely. And for the public function, he personally sought the gracious presence of the two Hindu leaders, Sri Tiruvambala Desiga Jnana Prakasha Swamigal, the 232nd Pontiff of the Tandai Mandala Adinam, and Sri Kumaraswamy Tambiran of Tiruvallur Adinam. One was already declared as the 233rd Pontiff of the Tandai Mandala Adinam at the age of 10 by the 230th Pontiff, who was alive at that time. And all of us can see the pictures of that function here. It's just so amazing to see this, like Swamiji just in his 20s. Understand, 20s is a time all of us are actually going, like, literally fiddling with our lives, trying to decide on what to do. Here, the Supreme Pontiff of Hinduism has, with a clear vision of the nation of Kailasa,
he had started working for it, preparing the grounds, getting ready. And that is how today we have the greatest enlightened civilizational nation, Kailasa. All of us can see the pictures. The pictures speak by themselves. You can see only Swamiji is the youngest person sitting in the stage, just in his 20s. Swamiji conducting the whole thing, sharing his vision, what the vision he has for the temple, for the whole Adinam to happen over there. You all can see the photos that are being shown. These speak volumes for how humble beginnings of Kailasa, how Kailasa started. Actually, we have a beautiful sharing by Mata Vibhudananda Puri Devi, Swamiji's guru. Her grandson's video we have, and which shares about how Swamiji was, and a testimony of what all the leelas that Swamiji has done in his childhood. So we request the NTV operator to kindly play that video now. அப்புறம் அப்படியே அங்கே போக ஆரம்பித்தேன். கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்தேன். நான் அவரு கூட போவேன். ஓ, few days spend பண்ணீங்க. எவ்ரி ஃப்ரைடே கிளம்பிடுவேன். ஓ, எவ்ரி ஃப்ரைடே கிளம்புவேன். அங்கே போயிட்டு சாட்டர்டே சண்டே இருப்பேன். சண்டே நைட்டு வந்து பஸ் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு. அப்படியா? வாவ். சண்டே நைட்டு கிளம்பணும். மண்டே மார்னிங் மைசூருக்கு, ஈரோடு டு மைசூர் ஷார்ட் டைமிங். அங்கே போயிடுவேன். மண்டே மார்னிங்கே காலேஜ் போயிடுவேன். ஸோ இப்படி கொஞ்ச நாள் இந்த ப்ராசஸ் ஓடிட்டு இருந்தது. ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம், அது அதான் அந்த ஸ்டேஜில் சொல்லணும்னா இப்படியே நம்ம ஒரு அட்வைஸாக அது என்னன்னு தெரியாது. இங்கே வந்து நம்ம இருந்தாலும் ஆசிரமத்தில் நம்ம இங்கே இருந்தாலுமே வந்து நம்ம ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதான் வந்து அதுக்கான பலன் இருக்கும். எதுவுமே ஹார்ட் ஒர்க் இல்லைன்னா இருக்காது அப்படின்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன இது நம்ம பின்னாடி இருக்கிறதுலாம் வந்து நம்மளோட பவர். அது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொன்னதில்லை. ஜஸ்ட் லைக் தான் சொல்லிடுது. உனக்கு ஏதோ இருக்கு, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே சும்மா உட்காந்துட முடியாது. வேலை செய்யணும். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வேலை செஞ்சால் தான் நம்ம. அது எதுக்கு சொன்னாலும் தெரியல எனக்கு. சொன்னார் ஏதோ மேபி ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நான். மிஸ்டேக் மீன்ஸ் என்னன்னா ஏதாவது வேலை அடுத்தடுத்து செய்யாம கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா. ஸோ இந்த மாதிரி இது லைஃப் என்னன்னா வந்து அதுதான். இப்போ மற்றவங்கலாம் வந்து விழுந்தாங்கன்னா நான் உடனே அவ்வளோதான் போச்சு அப்படின்ற அந்த ஸ்டேஜ் நிறைய பேர் பார்க்குறோம். நிறைய பேர் என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ்டாக என் கூட பழவங்க வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க நான் எப்படி இந்த
எத்தனை முறை விழுந்தாலும் அந்த விழுறதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து இது பாட்டியம்மா சுவாமிகள் இந்த வழி தான், அது அவங்களோட பிளஸ் தான். அது நிறைய வந்து இதெல்லாம் பேசியிருக்காரு. எதுவும் மைண்டில் ஏற்றி போடுவாரு. இப்போ காவேரி ரிவருக்கெல்லாம் போவீங்களா? ஆமாம், அந்த ஈரோடில் இருக்கும்போது நிறைய ஒரு அங்கே போனால் எரிஞ்சிட்டு வருவோம். கூட்டு போயிடுவார் ஈவினிங். அங்கே போனால் இறையா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த பக்கம் அந்த ரிவரில் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். சொல்ல ஒரு முறை என்னாச்சு, நாங்கள் சர்க்கிளில் தான் குளிக்கும்போது அது மாதிரி நிற்க வச்சுட்டு தான் குளிப்பாரு. இது சாமி இருப்பார், அவர் சென்டரில் இருப்பாங்க. ஆமாம், மீன்ஸ் அவர் விங்கு ஒரு விங் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. அவர் இப்படி இருக்கிறாரு, இந்த பக்கம் 2 பேர் இருக்கும், இந்த பக்கம் 2 பேர், இந்த மாதிரி முன்னிட்டு அங்கே அப்படியே அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது சிவன் விஷ்ணு ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருந்தார். சிவனும் விஷ்ணுவும் வந்து ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது வந்து அங்க ஒரு ஸ்டிக்கு, அங்க ஆத்துல தண்ணி வர ஸ்டிக்கு வச்சு அப்படி காமிச்சு அதை ஞாபகம் இருக்கணும் சொல்லுவாங்க. ஸ்டிக்கு வச்சு இப்படி காமிச்சிட்டு இது எப்படி ஸ்பிட் ஆகுது இல்லை அப்படின்னு. இந்த மாதிரி தான் ஸ்பிட் ஆகி இந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா ஒன்னாதான் சேருது. தெரியாதவங்களுக்கு தான் அது சிவனும் விஷ்ணு ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது சொன்ன ஞாபகம். அது என்னன்னா ஏதோ கான்வர்சேஷன் வந்தது அங்க இருக்கும்போது. அவர் எப்பவுமே அது மாதிரி பேசும்போது பேச விட்டுருவாரு. யார் யார் என்னென்னலாம் பேசுனாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு வந்து சிவன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு நம்ம அங்கேயே வளர்ந்ததுனால அந்த ஒரு மைண்ட்ல நம்ம வந்து பேசுவோம். யாரும் அங்க விஷ்ணு வந்து அதை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க. இவருக்கு அமைதியாக கேட்டு இதெல்லாம் ஆத்துல நடக்குது. பிடிச்சிட்டே நாங்கள் அதை பேசிட்டு சிவனோட சக்தி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் ஏதோ சொல்ல, அவரு ஏதோ சொல்ல. அப்போ வந்து சாமி வந்து அது அங்கே போயிட்டு அந்த ஸ்டிக்கு அப்படி பிடிச்சாரு. பிடிச்சி வச்சு அது வந்து சொல்லிட்டு தான் நம்ம மனசு தான் எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிறது. சாப்பிட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் சாப்பிட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட தான் சாப்பிடுவார். தனியாலாம் போயிட்டு ஈரோட்டில் இருந்து அவரு தனியாக சாப்பிட்றதோ இல்லை அப்படின்னாலாம் பண்ண மாட்டார். ஒன்றா வாங்க எல்லாரும் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முன்னாடி உட்காந்துருவாரு. அந்த நிலா வெளிச்சத்தில் சொல்லுவார். அந்த நிலா வெளிச்சத்து சாமி மராகிற மாதிரி இருக்கு, மராகுவா சாப்பிடும்போது எல்லாரும் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு வச்சு சவுண்டு உட்காந்து சாப்பிடும்போது நாமளும் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு விடுக்கத்தெல்லாம் எல்லாரும் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் நடக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நாங்கள் இருந்த வாலண்டியர்ஸ் ரொம்ப அந்த டைம்ல ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தோம். இமீடியட்டா 1 or 2 months க்ரோ ஆயிடுச்சு. நான் எந்த காலத்துல சொல்றேன், நான் என்ன நம்ம பண்ண போறோம் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாளைக்கு நல்லா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க, நீங்க என்ன பண்ண போற அப்படிங்கிறதெல்லாம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணுவாரு. வெளியில ஃபர்ஸ்ட் இருந்து அவர் முதலே வாக் பண்ணுவாரு. அவர் முதலே வாக் பண்ணுவாங்க, வாக்கிங் போவாங்க. ஆமா, நாங்க எல்லாம் படுத்துட்டு இருப்போம். ஆமா, ஆக்சுவலி ஒரு டென்ட் இப்படிதான் இருக்கும். கொட்டா வந்து நீட்டா இருக்கும். ஒன் சைட் கொட்டா ஃபுல்லா நீட்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொட்டாயில வந்து அவரு இருப்பார், சாமி இருப்பாரு. அது அப்படியே ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ரூம் மாதிரி அப்படியே இருக்கும், தடுப்பு மாதிரி இருக்கும். அப்படியே கண்டினியூவா நாங்களும் இருப்போம். ஒன்னும் அவரு ரொம்ப பெரிய தனித்தனி இதுவெல்லாம் இருக்காது. அவர் ஒன்னாதான் இருப்பாரு. மேக்சிமம் அது மெடிடேட் பண்றது மட்டும் ஏதோ பிரைவசியா அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ரூம் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாரு. படுக்கிறது இருக்கிறதுலாம் நாங்க எல்லாம் அப்படியே நீட்டா ஒன்னாதான் ஃபுல்லா பண்ணுறது. ஆனா முன்னாடியே எழுந்திருப்பாரு. எழுந்து அவரு இப்படி பார்த்தோம்னா அந்த சன்லைட் வர்ற நேரத்துல அவர் அப்படியே நடந்துட்டு எப்பதான் தூங்குவாரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். நடந்தாரு. அப்புறம் நாங்களும் டக்கு அவர் எழுச்சி நடந்தாரு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய டிவோட்டிக்ஸ் வருவாங்க. ஈவினிங்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று பிளான் பண்ணி நெத்தியில பண்ணுவாங்க. அது பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் ஹீலிங் பண்ணுவாரு.
ஸோ ஹீலிங் பண்ணுவாரு. ஹீலிங்னா இது வந்து ஈவினிங்ல இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. மார்னிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சம் குரூப் ஆஃப் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் பாத்தீங்களா. இப்ப நானு இந்த மாதிரி இது தாண்டி ஒரு சில பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லி தருவாரு. ஏஎஸ்பி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஏஎஸ்பி கண்டக்ட் பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏஎஸ்பி வந்து கிளாஸஸ் மாதிரி அந்த டைம்ல வந்து சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணணும், மெடிடேட் பண்றது, சக்ராஸ் பேஸ் எல்லாரும் உட்கார வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்க. இல்ல மார்னிங் டைம்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிஃபோர் நடக்கும். இது நடந்தது ஞாபகம் இருக்கு. பிஃபோர் பிரேக், அதாவது காலையில எல்லாம் குளிச்சு முடிச்சுட்டு ஆத்துல குளிக்கிறத வெடிக்காத்துல நம்ம குளிப்போம். அந்த போனா இந்த எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே மேல வருவோம், இமீடியட்டா வருவோம், வந்துட்டு சாமிக்கு இது பண்ணிட்டு அது உட்காந்து இப்ப என்ன நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளான் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பிளான் பண்ணுவாரு. செம்ம ஹார்ட் ஒர்க் அதுதான். அது பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் போவோம். நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெஸ்ட். அடுத்தது ஆமா உடனே அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க்கிங் எல்லாம் வரும். அது முடிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற மெயின்டெனன்ஸ், ஹவுஸ் கீப்பிங் அந்த நாங்க இருந்தவங்க தானே, நாங்களே எல்லாமே அதை ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் வந்து சுவாமிகள் வந்து ஸ்பீச் பண்ணுவாரு. ஒரு 10 அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்போ உட்காந்து ஸ்பீச் கண்டக்ட் பண்ணுவாரு. உட்காந்து அந்த நாங்க இருக்கிறவங்க வேற வரவங்க வச்சுட்டு கண்டக்ட் பண்ணுவாரு. நல்ல என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து சிவம்ல கண்டக்ட் பண்ணுவாரு. சிவசூஸ்திரம் டாபிக் மனசுல பதிஞ்சது அப்படின்னா, நீங்க எதுவா கும்பிட்டாலும் வந்து சிவனை தான் போய் சேரும் அப்படிங்கறத அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு முறை பேசினாரு. நீங்க எதாவது நினைச்சு இதுதான் கடவுள் நம்ம நினைச்சு கும்பிட்டாலும் அது சிவனை தான் போய் சேரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிளாஸ் பண்ணாரு. எனக்கு இது ஒரு 1 hour பேசுவாங்களா? 12 o'clock இருக்கும். 9:30 ஆஃப்டர் நாங்கள் ஆக்சுவலி 8:30 அந்த மாதிரி 9 o'clock பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடியும். அந்த மாதிரி டைம்லாம் ஏன்னா எல்லாமே இயர்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா. அப்புறம் இந்த கிளாஸஸ் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அங்கே அவரு உட்காந்துருவாரு, நம்மளாம் வர. அப்போ வந்து என்னன்னா அங்கே ஒரு டென்ட் ஒன்று எல்லாரும் வரவங்க இந்த விங்கு வந்து நாங்க ஸ்டே பண்றது சாமி இருக்குது இது இருக்கும். எங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து வேற ஒரு 10 ஒரு இது போடுவோம், கொட்டா போட்டுருவோம், கொட்டா இருக்கும். அதுல வந்து சிவலிங்கம் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. அது பேஸ்ட் போட்டோல பாத்தீங்களே. ராமகிருஷ்ணா, ஆமா, சாரதா தேவி, ஆமா போட்டோ ஒரு சிவலிங்கம் பேக் சைடுல வச்சு ஃப்ரண்ட்ல சிவலிங்கம். ஒரு 12 o'clock போகும். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் அந்த ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்காது. இவரு அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க ஏதாவது பேசுறவங்க குஷன் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு கூட பேசிட்டு இருப்பாங்க. தூங்குறவங்க அது மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த அப்படி இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஆமாம் அது முடிஞ்ச உடனே ஆஸ் யூஷுவல் வந்துருவாங்க ஈவினிங் டிவோட்டீஸ். அன்னைக்கு ஏதாவது நோட்டீஸ் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. பண்ணிட்டு அங்கே உள்ள சுற்றி டிவோட்டீஸ் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு. நான் அங்கே மடத்தில் வந்து நான் கூட இருப்பேன். வாலண்டியர்ஸ் அவங்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டேஜில் தனியாகவே கண்டக்ட் பண்ணுற ரேஞ்சில் நான் சில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அப்போ இருந்ததே ஒரு சில பேர் தான் நம்ம அங்கே. அவரு கூட இருந்தவர் வந்து சாமிகள் கூடவே இருப்பாரு. அவர் பேர் சதானந்தா தனசேகர். அவங்க ஒய்ஃப் ஜவுனம்மா. அந்த அம்மாவும் அவங்க அந்த ரிலேட்டிவ் இருப்பாங்க. இன்னொருத்தர் இருப்பாரு ஒரு ஃபேட்டா ஒரு அம்மா இருப்பாங்க. அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க 2 அம்மா பையன் இருப்பாங்க. ப்ளஸ் நான் இருப்பேன். அந்த இடத்துல நான் இங்கே வரவங்க உட்கார்றது இது யார் எந்த பிளேஸ் இது மாதிரியான அவர் ஏன்னா எல்லாமே ப்ரொசீஜர் பண்ணுவார் சுவாமி. முன்னாடியே வந்து ஏன்னா வெல்கம் அந்த உட்காரவங்க
few minutes தான் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு என்னென்ன பண்ணணும், நீ இதை பண்ணுங்க, நீ இதை பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க, அது நமக்கு அது ஒன்றே ஈடுபடாயிடும். டக்கு டக்குன்னு நம்மளும் இறங்கி நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்லிப்ஸ் மாதிரி பண்ணி ஐடி கார்டு மாதிரி பண்ணிப்பாங்க. அந்த அது வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அப்பா, பசங்க, குழந்தைங்க, ஃபேமிலி அந்த மாதிரிலாம் தான் வருவாங்க. அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பொசிஷன் முன்னாடியே பிளான் பண்றத வந்து நம்ம கரெக்டா கண்டக்ட் பண்ணணும். அவங்க வந்து அங்கே உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்களுக்கான அந்த ஸ்டிக் ஹீல் பண்ற அந்த ஸ்டிக், அப்புறம் கப்பில் வச்சுட்டு சம் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க. அது வந்து கரெக்டா அவங்களுக்கு எக்ஸாக்டா இவங்களுக்கு இதுதான் அப்படின்னா அது கரெக்டா போய் சேர்க்கறது அது கரெக்டா அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அவங்க ஹீல் பண்ணுவாங்க. அது ஆக்சுவலி வந்து ஆமா வீக்கெண்ட்ல தான் இந்த மாதிரி நடக்கும். அப்பதான் வந்து நாம அந்த பேசுற அந்த ஸ்டைல் வந்து அதை எப்படி சொல்றது, இப்ப நீங்க கூடவே இருந்த அண்ணன் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தது வந்து ஈரோட்ல தான் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. சுவாமி மாதிரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற அது வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பெரிய Yes, we all heard so beautifully from the grandson of Mata Vibhudananda Puri how he was with Swamiji, and he shares about the hard work that he has seen in Swamiji in that times when Swamiji was in Tiruchengodu. When Swamiji inaugurated the first ashram of Kailasa in Tiruchengodu, he used to go there, he used to stay with the Supreme Pontiff, and he has seen the personal eyewitness, the hard work Swamiji has put in to. Today, we are seeing the result and the outcome of the hard work of the Supreme Pontiff. But when we rewind about 20 years back, what really happened is what the grandson of Mata Vibhudananda Puri shared. And we also, before we share about Devi Parashakti and Arulvakku, just a quick announcement for all our viewers. You can move to the next slide. A quick announcement for all our viewers who are joining us live today. Yesterday, during the Devi Bhavasamadhi Darshan, we had an issue with the payment gateway system. The payment system, we had an issue, and it could be possible that you could have been charged for any offering that you wanted to make. You could have been charged more than once. So if by mistake, by error, you got charged more than once, we request you to kindly fill in the refund request form so we can refund your payment, so that you can offer whatever you would like to offer, and whatever extra has been charged, you can request for a refund. We are projecting the link on the screen is tiny.cc/refund-request. You can submit your refund request. If you got charged, we sincerely apologize for the technical glitch. The payment gateway system was accepting some payments but couldn't give the success page back. And we realized that there was an error, a technical error in the system, and it was later fixed. However, for some of you, it could be possible that you may have tried to pay once. It showed it failed, but it ended up charging you. So in those cases, we sincerely apologize to you for the inconvenience caused. We request you to kindly fill the refund request form. The link we are projecting at the bottom of the screen, tiny.cc/refund request, and we will be refunding the amount that you accidentally paid immediately. We'll be processing your refund. We sincerely apologize for the technical glitch, and we request you humbly to please fill the refund request form so we can process your refund. Okay, now we will be entering into preparing ourselves to receive Devi Mahamari, Parashakti herself, on this very auspicious day of the Vedic New Year. Actually, after the intense Pachai Pattini Vratham, successfully completing the Pachai Pattini Vratham, Devi Parashakti in just day first day, we had the powerful darshan of Devi Mahamari herself, who has come and who did the Arulvakku
and told that today again she is going to be doing to us, doing the Arulvaaku for all of us, gracing us with the Arulvaaku, and she is going to be manifesting through the Nija Avatara, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Highness Bhagavan Nithyananda Parameshwaran. And today, anyone, any of you have any questions, be it a personal question, be it a question about your future, question about your past, a doubt that you have, or a doubt that you have about what is happening around you, whether it's about the pandemic, whether it's something from the Shastras, anything. You can put your questions. Actually, if you have already submitted your question, if you already submitted your question in the Google form in the last 2-3 days, those questions are also going to be answered. See, understand? All these questions are going to be blessed by Devi Mahamari, and any of the few questions, any question, whatever question Parashakti wants to answer, she is going to be answering. But understand, her eyes are going to be falling on all your questions. Whatever questions anyone is going to be asking or already has asked, your questions are going to be blessed just by her eyes falling on them. So do not worry. Don't even wait like whether it's going to be answered, not answered. Can I put this question, that question? No, just go ahead and put all the questions that you have, and they are going to be blessed directly by Devi Parashakti herself. And all the people who are yet to fill the question form, like if you have not yet filled it, don't worry, because the priority is going to be given to you, like all the questions that are going to be coming live. So that is also going to be shown, and that will, because since you will be here attending the program live, you can post your questions live once the darshan begins. Once Devi Parashakti comes, manifests herself and starts giving us, blessing us with the Arulvaaku, all of us can put our questions live in the YouTube comments. Anyone else, even if you are watching us on Facebook or watching us on Twitter, please kindly come to Kailasa's Nithyananda YouTube channel. Please kindly come to Kailasa's Nithyananda YouTube channel. The live stream is there, and under the live stream that all of you are watching, right under this, there is a button called live chat, and right under that, you can post your questions. Please start posting your questions once the darshan commences. So as soon as the Arulvaaku starts, or as soon as the darshan, once the screen opens, and all of us are blessed with the darshan of Devi Parashakti, you can start putting your questions. Now, let us all get ready. Let's all prepare to receive Parashakti. Just for everybody who is joining, as we're all being seated in the meditative space of gratitude, let's all understand what exactly is going to be happening in a few moments. Arulvakku, the divine oracle. After the intense Pachai Pattini Vratham, you can go to the next slide. After the intense Pachai Pattini Vratham has just culminated, the Supreme Pontiff has intensely been manifesting the Cosmic Mother, the Divine Mother, Parashakti. And today, she herself is going to manifest through the Nija Avatar, through the Supreme Pontiff of Hinduism, and is going to continue to reveal the Arulvaaku to the humanity. What is Arulvaaku? Any questions that you have about your past, present, future, your default future, your default past, all the questions that you have is stored in the cosmic archives. The answers for it is stored in the cosmic archives. And today, Parashakti is going to be revealing to you your answers about any questions that you have. And who is Parashakti? Devi Parashakti is the embodiment of the sacred feminine consciousness and manifestation of the male component of superconsciousness absorbed into the feminine component. So the Cosmic Mother herself is going to be landing today. She herself
is going to be accessing the cosmic archives. Understand whatever has happened, happening, yet to happen. All these three are recorded in space. Based on the frequency you are in, you have access to certain information, whether it is in the level of your remembrance or in the level of seeing it as a vision itself, or in the level of seeing into the thought current of that person in various levels. Based on the frequency you are in, it is accessible to you. An avatar has access to the whole of cosmic archives. And today, the Cosmic Mother herself is going to be coming down, and to any of the questions you are going to be asking from the cosmic archives, she is going to be giving us the divine oracle. Next slide, ma. Which is the Arulvaaku. Who is Mother Parashakti? One of the manifestations, Parashakti, is Mahamari. Mahamai, Mariamman, is a Kula Devata, the family deity of the Supreme Pontiff of Hinduism. Samayapuram is considered to be the mother of all Mariamman. That is why she is called as Ayiram Kannu. Is worshipped in the south, and just as Jagannatha is worshipped in Orissa, means east, Kalabhairava is worshipped in north, and all these are directly related to protecting ourselves from the from any kind of diseases, pandemics, viruses, and that especially that is affecting globally to globally everyone, and that whole worship. All these three worship is a science of protecting ourselves from all pandemics, epidemics, and all the obstacles in our life. Next slide. Actually, in all the 4 southern states of India, the science of Devi worship as Mahamari Puja exists using neem, turmeric, fire walking, fasting. In every village, the name may be different. Some places it is Muthumariyamman, some places it's Mahamariamman, some places it's Chandana Mariamman, some places it's Sakhi Mariamman, and some places it is Mahakaliamman. The names might be different, but this is the science. All the 4 states, the southern India has the science. Now, each one of you are getting this amazing blessing, boon to have her presence here. It's actually like no words to understand. When we read Bhagavad Gita, when we read Ramayana, when we read Mahabharata, when we listen to these Puranas, we might be wondering, wow, how it would have been for Arjuna to listen like that from Krishna. And all of us are blessed. We have an avatar himself. God is living with us. Now, he doesn't stop just there. He is giving us the exact experience by intensely manifesting his own dimension, whether it is as Sri Krishna, whether it is as Venkateshwara, or it is as Mahamari Amman. So he is manifesting each of the gods and goddesses, and each of us are getting to see them in their Nija avatar, physical form. Doesn't stop there. Devi Parashakti herself is coming down today to answer our questions. Wow. Our being is literally waiting to unite back with Cosmic Mother. And she herself has come down today, and she herself is going to be answering our questions today. So anything that is there in your life, whether you are struggling with your pattern, whether you are struggling with some question that you're having in your mind, why is my life like this? What is supposed to happen? Why am I so insecure? Anything. Ask your questions. You will be posting your questions in the comments section of the YouTube. And once as soon as the darshan begins, you will be posting your questions under the live chat of YouTube.
and anybody who wants to offer. We're actually seeing so many of you who have offered your offerings to Devi Parashakti. So the option is also available. Anyone who's looking for it, you can just leave a comment there, and our the entire team will be actually supporting you over there and help and supporting you how to do it. And thank you so much. We're seeing so many of you. We're seeing Yashodan Kulkarniya and Vanima and Motoji, Piotr Vajda, many people, some Conscious Living and Kailasas, Annalaya, Canada. Lot of you who have offered your offerings. Thank you so much for all of your offerings. And these are directly going to the e-kundi of Devi Parashakti herself. And just wanted to assure to all of you, this is just your offering out of your gratitude that you're offering to the Cosmic Mother. This is no way influencing whether your question is going to get answered, not answered. No. This is separate. This is separate. Answering the questions that is going to be getting answered, what is going to be happening, it is all in the hands of Devi Parashakti. She is going to be coming down, and any of your questions even falls on her eyes. She's iron kannodayal. So even just her eyesight, just your questions falling on her eyes is enough. They are going to get blessed. So don't even worry whether your question is going to get answered, not answered. Actually, all of us will experience this. Like, we will be having a question, and you will see whatever answer is being given will exactly be that. That day, so many of you had shared how in every day satsang, literally we all feel that like this is not just talking only to us, even though 10,000s of people are watching across the globe. So that dimension, all of us have already experienced. If you have had this as an experience, please do post it in the comments now. So understand. So don't even worry whether your question is going to get answered. Is it going to be read out, not read out? Don't worry about it, because just your questions falling in her eyes is enough. That itself is a huge blessing. And what exactly is this Arulvaaku? You know, we all learned and we all saw about Samayapuram Mariamman, and today Devi Parashakti is herself going to be manifesting through the Supreme Pontiff and answering each of your questions. Now, she is going to be manifesting and attending to any of your questions, which can be in the professional front, in the personal career, relationships, everything. Understand, are of the greatest significance as one mirrors the neurons of the cosmic principles and truth. Next slide, ma'am. Next slide. So the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism is just showering upon all of us. Starting from the first stone that he had time to now, 2021, is just amazing. We are being again and again showered upon. And more way you're feeling about this intense compassion of the avatar. How are you feeling about it? Please do take a few minutes, go and share it with the world. Use the hashtag Arulvaaku. Hashtag is projected, and use the hashtag Nithyananda and hashtag Kailasa, and share it by tagging Swamiji. You can share how you feel about this immense compassion of the avatar. Please do go and take a few minutes and share it. And you can also click on the subscribe button on our YouTube channel. As you're watching us on YouTube Live or Facebook Live, if you're watching us on YouTube, please go ahead and click the subscribe button on the YouTube channel. And I would like to maybe do a quick screen share to show if you're watching us on YouTube Live, just right below the live screen, you see the subscribe button. We request you to go ahead and click on the subscribe button. I request the interview operator to please go ahead and project my screen. Yes.
So if you're watching us on YouTube, you can go ahead and click the subscribe button on the bottom, and you can also click on the bell icon so that you will get notified for all the live. Whenever the SPH Nithyananda Paramashivam channel goes live, you will be notified of any videos, of any live streams that we are starting in our official channel. And here, for those of you who are new, I just wanted to quickly announce about the super chat option, which enables you to show and offer your support and make any kind of an e-hundi offering. In a few minutes, we are going to be having the darshan of Devi Mahamari, Parashakti herself. And just as you are watching, if you would like to drop any kind of a offering to the e-hundi, you can click on the dollar symbol in the bottom. And when you click on the dollar symbol, it says show your support for Kailasa's SPH Nithyananda. So you can click on that and click on the super chat. Okay. So when you click on super chat, it gives you an option to make any kind of an offering. So you can choose from $1, you can choose $100, whatever you want to offer, you can choose that, and you can click buy and send. Okay, so this is just like a hundi. When you go to a temple, how we always offer some kind contributions in the hundi just to support the whole ecosystem. We invite you to offer. If you would like to offer, you can show your support by making the payment through the that are going to be answered. So you just fill the card number, your billing address, and you click the buy button. You don't even have to go outside of the YouTube window. Within the YouTube window, you can make this kind of offering and show your support and do the e-hundi offering to Devi Mahamari. We felt it was a cool feature, which many of our viewers always have asked us, make it simple for us to show our kind contributions and offering. So you can go ahead and click and make it offering. And I just wanted to reiterate once again that this super chat e-hundi is not tied to you being able to watch the darshan or your questions. It does not depend on that. Okay, so that e-hundi option is completely optional. Whoever wants to offer your support or wants to contribute something towards Kailasa, you can make this offering. However, the darshan of Mahamari, the Arulvakku, is open to anybody and everybody, and you can post your questions live in the YouTube chat, or you can, if you have already submitted your questions, you can a few days before, that's fine. Or right now, if you want to submit any new question, you can come on the YouTube live stream right after the darshan starts, and you can post your question live on YouTube so that Mahamari Parashakti can answer your question and you can receive the blessing. Thank you, Kailasa Dallas, for your kind contribution and offering. And we have a lot of our YouTube viewers from all over the world offering your support by making your kind contributions. On behalf of Kailasa, we would like to offer our gratitude and thank you for your kind offerings. We can move to the next slide. So today we are all going to receive the Akashic readings by Devi Mahamari Parashakti herself. And just a couple of days back, on the 12th of April, Devi Mahamari, in her darshan, blessed all of us. We saw for the very first time how it was to have the darshan of Devi Mahamari, to receive the Arulvakku. And she said she's going to come back on the first day of this new year to answer our personal questions. So we are all very excited and waiting on this very auspicious day of the Vedic New Year, starting your new year with the darshan of Devi Parashakti. What more would we want? So please go ahead and share, like, comment, and share this feed with all your friends and family on the day of the Vedic New Year. Let all of us start the new year with the darshan of Devi Mahamari. So if you're watching us, please go ahead and click like the feed, comment under the feed, and share the feed, at least with 5 of your friends. Let's all take a moment
and share. Enriching opens up the space of enlightenment for you. You will actually be able to receive when you feel whatever I have received, I want to share it with as many people as possible. You open up that space inside you to be able to receive more, because when you receive, you share it with others. So enriching this opens up the space of enlightenment in each and every one of us. So take a moment, share this live feed, click on like, comment, and share this live feed at least with 5 of your friends on Messenger, on YouTube, on WeChat, or whatever social media platform that you are commonly used to connect with your friends. Invite them. Just your one share or one message to your friend can go a long way in shifting his space as we enter into the new year. The space that we hold inside us is what manifests as life outside of us. So when we start the new year with the space of richness, abundance, devotion, and surrender, and feeling connection with the Guru, feeling connection with Devi Mahamari, the whole year is going to manifest auspiciousness in our life. So do take a moment, click on like, comment, and share this live feed, and invite your friends and family too, so that they can jump in just before Mahamari is going to come live. They can all jump in and we can all watch the darshan together. This Arulvakku by Devi Parashakti herself. Can move on to the next slide. Being present in the presence of the avatar during such times of greatest significance as one mirrors the neurons of the cosmic principal truths. So today, when Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, is radiating the dimension, the bhava of Devi Mahamari, Samayavatar, just being in that space of oneness with Swamiji and just watching the darshan can mirror the neurons in our brains also. So let us not miss, and do invite your friends and family. You don't know what it means to mirror the neurons of the avatar, radiating that space of Mahamai. It can save you thousands of years of intense spiritual practice or whatever suffering that we have to go through. Just this mirroring of the neurons can cleanse us of years and years of suffering. That is why we say, enrich people to connect with the Guru. You have done the best thing you can do to them. The next slide. The next slide. So just for those of you who have not seen the Akashic readings, what really is going to happen? If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations, because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, they want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. Now, I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Now, it's time for us to receive the darshan of Devi Mahamari.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. வந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. வந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே எல்லை விட்டு ஓடுங்களே. வேதவல்லி வரசேரி பம்ப சொல்லுது வேப்ப மரத்தடி பூச நடக்குது வேதவல்லி வரசேரி பம்ப சொல்லுது பூத காத்துல ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது பூத காத்துல ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது வேப்ப இலையிலே கத்தி போலவே அத்தா இருக்கிறா தெரியலையா ஏறி வருகிறா கொல்லாமாயமே ஓடலையா. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே கொல்லதரும் மாயங்களே பாராம ஓடுங்களே. வந்து விட்டா தொல்லை இல்லையே காலம் காலமா காக்கும் தெய்வமா மாரியம்மா வந்து விட்டா தொல்லை இல்லையே. பாசம் அங்குசம் பார்வதியோ கைவசம் பாவங்களே உங்களுக்கு வேலை இல்லையே. பாசம் அங்குசம் பார்வதியோ கைவசம் பாவங்களே உங்களுக்கு வேலை இல்லையே. நெத்தி மணந்திட சுட்ட சாம்பலா சக்தி இருக்கிறா தெரியலையா. பட்ட குங்குமம் தீயாய் வருகிறே கொல்லாமாயமே
காக்க காத்து கருப்புகளை காதரிக்க ஓடுங்களே. கொல்லூர் குங்குமோ கோபத்தை காட்டவே ஆத்தா சேவந்தபடி வாராளே. வெள்ளி பிரம்பெடுத்து வாராளே. சமயபுரத்து கதவு திறக்க சிங்கம் ஒண்ணு பிடரி சிலிர்க்க கருவறை விட்டு தேவி அம்மா வாராளே. அக்னி ஜுவாலை கண்ணி மிதக்க உடுக்கை சத்தம் காற்றி வர ஓம்காரஸ்வரூபிணி கைலாசத்து பரமசக்தி பராசக்தி நித்யானந்தன் ஸ்வரூபம் தாங்கி வந்தேனுங்களுக்கெல்லாம் வரந்தந்திட ஆசியும் அருளும் ஞானமும் பொருளும் யோகமும் பலமும் அட்டலக்குமியும்
அட்டமகா சித்தியும் அருளுந்தந்திட அன்னை பராசக்தி நித்யானந்தன் மேனிதாங்கி நிலை கொண்டேன். கேளுங்கள் உங்கள் கேள்விகளை, வேண்டும் வரங்கேளுங்கள், வாரியே வழங்குகின்றேன். உலகமெல்லாம் நலம் பெற, உத்தமர்கள் நிறைவடைய, என் பக்தரையும் சீடரையும் பக்குவமாய்க் காத்திட வந்தேன் பராசக்தி. ஓம் 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 ஓம். மகிழ்ச்சியை வென்ற களிப்புடனே, மக்களை காக்கும் பொறுப்புடனே, மகிழ்ச்சியை வென்ற களிப்புடனே, தம் மக்களை காக்கும் பொறுப்புடனே, மகிழ்ச்சியின் செல்வமும் அள்ளித்தரும், மகிழ்ச்சியின் செல்வமும் அள்ளித்தரும், இந்த மகராசி முகராசி வெற்றி தரும், இந்த மகராசி முகராசி வெற்றி தரும். சமயம் வரும்போது சமயபுரம் சகலருக்கும் கிடைக்கும் கேட்ட வரம். நான்முகன் மாயவன் ஈஸ்வரன், நவகாளி இவள் கொண்ட திரிசூலம். நான்முகன் மாயவன் ஈஸ்வரன், நவகாளி இவள் கொண்ட திரிசூலம். வான்முகில் வையகம் மாழ்கடல், வான்முகில் வையகம் மாழ்கடல், மாரியை நினைப்பூட்டும் மடையாளும் எழில் மாரியை புத்தாண்டு எல்லோர்க்கும் நன்று மலர்ந்திடும். அன்னை பராசக்தி பேரருளால் நன்றே மலர்ந்திடும். பக்தர்கள் சீடர்கள் கைலாசவாசிகள் எல்லோர்க்கும் நலந்தரவே பராசக்தி மலர்ந்து வந்தேன். இந்த திரு நன்னாளில் திருச்செங்கோட்டிலும் அமெரிக்க ஒஹாயோவிலும் ஆலங்குளத்திலும் ராசிபுரப்பட்டினத்தும் எங்கெங்கெல்லாம் நாம் எதிர்ந்து நம் அருள் மலர்ந்து எழுந்தருளி மங்களம் செய்யிடம் எல்லாம் விளங்கி ஓங்கி பரமசிவப் பரம்பொருளின் ஜோதிர்லிங்கமாய் பராசக்தியின் சக்தி பீடமாய் உலகிற்கு மலர்ந்தருளும்
சூலக்கரம் கொண்டு சூதவனம் நின்ற மாங்காட்டு காமாட்சியே, ஸ்ரீசக்கரம் மேல் நின்று ஜெகமெல்லாம் ஆள்கின்ற கண் கண்ட காமாட்சியே. சூலக்கரம் கொண்டு சூதவனம் நின்ற மாங்காட்டு காமாட்சியே, ஸ்ரீசக்கரம் மேல் நின்று ஜெகமெல்லாம் ஆள்கின்ற கண் கண்ட காமாட்சியே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், எங்கெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், எங்கெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ಋಷಿಯನ್ மகளே, உன் குலதெய்வம் மகமாயி உன் நாவில் அமர்ந்து நற்றுணையாக உன் ஆவியுள் வாழ்ந்து ஞான சக்தியாக ஞானமும் சக்தியும் அளிக்கின்றேன் பெற்றுக்கொள். ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உண்ணாது இருந்து வெப்பஞ்சாரருந்தி என்னை எப்போதும் தியானித்து வா. அட்டமா சித்தியும் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ஆனந்தமாயிரு. ஆனந்திதா சந்தஹர்ஷிதா, அனுமதித்தோம் உனை என் குருகுலத்தில். ஆதி கைலாயம் வந்து சேர். ஷர்மிளா, கொரோனா ஒழிந்தது. கொரோனாவை வைத்து அரசியலும் அழிவாட்டமும் செய்ய நினைக்கும்
மனிதர்களின் சதிராட்டம் முடிய இன்னும் 4 ஆண்டுகளாகும். என் பக்தர்களையும் சீடர்களையும் கைலாய வாசிகளையும் நானே காத்துக் கொள்கின்றேன், நானே காக்கின்றேன். என் பக்தர்களுக்கு ஒரு துயரும் ஒரு துக்கமும் வாராது. ஆனால் உலகின் இந்த கொரோனாவின் சதியாட்டம் முடிய 4 ஆண்டுகள் ஆகும். 2025 தான் அடங்கும். இது சதியாட்டம், மனிதர்களின் சதியாட்டம். ஓம் ஓம் ஓம். எலைன்சு அமையும் உனக்கு, சிங்கப்பூரத்தின் குடியுரிமையும் அமையும், வாழ்வுரிமையும் அமையும். திவ்யானந்தானே, என் பக்தரை காப்பேன், என் சீடரை காப்பேன், கைலாய வாசிகளையெல்லாம் காப்பேன், சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை வாழ்வோரை காப்பேன், அறம் காத்தோரை அறம் காக்கும். ஓம் 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 ஓம். யோகேன்
எங்கடா இருக்கிறது பாரதம்? இந்து மதம் வாழும் கைலாசத்தில் இருக்கிறது பாரதம். இந்து மதம் வாழுமிடத்தை காப்பேன். சனாதன ஹிந்து தர்மம் வாழுமிடத்தை காப்பேன். சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை வாழ வைத்து காப்பேன். ஓம் 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 ஓம். இந்து மதத்தை இதயத்தில் தாங்கி வாழும் பக்தர்களை காப்பேன். அவர்கள் இருப்பிடத்தை காப்பேன். இந்த நாட்டில் எந்த மதத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஸ்ரத்தையோடு என்னை வணங்கும் பக்தர்களை காப்பேன். சீடர்களை காப்பேன். கைலாசவாசிகளை காப்பேன். யோகமும் க்ஷேமமும் தருவேன். தமிழ்மணி அடுக்காயும் வேம்பும் விளக்கெண்ணையும் கொடு உன் மனைவிக்கு. சிறுநீரகம் சரி செய்து உயிர் பிச்சை அளிக்கின்றேன். 7ஆம் நாளுக்குள் உன் இல்லாள் சிறுநீரகம் முழுமையாய் இயங்கும். யோகேந்திரனே உன் மகனுக்கு நல் யோகமும் போகமும் பதவியும் தருகின்றேன். வெள்ளிக்கிழமையிலே விளக்கேற்றி என்னை சிந்தித்து ஓம்காரமும் ஹ்ரீங்காரமும் ஓம் ஹ்ரீம் எனும் மந்திரம் ஜெபித்து வரச் சொல். உன் மகன் என் மகன். அளித்தேன் நல் வாழ்க்கையும் அரசு பதவியும் அரசியல் பதவியும்.
பம்மிசாயி மனக்குழப்பத்தில் பம்மாது வந்து சேராதி கைலாசம் அருள் செய்கின்றேன் உனக்கு. கல்யாணி ராமன், உன் மகளை என் பாதத்திலாக்கி ஆதி கைலாசத்து குருகுலத்திற்கு அனுப்பு. அவளுக்கு ஞானந்தந்து உனக்கும் நிம்மதி கொடுக்கின்றேன். உன் பாவங்கள் தீர்த்து குரு துரோக கர்மங்கள் அழித்து உன்னை காக்கின்றேன். ஞானேஸ்வரானந்தா, உன் நாவில் நான் இருந்து நல்ல கதி அளிக்கின்றேன். பயம் எல்லாம் பட்டென்று அழிந்தது இவ்வினாடி இருந்து. மகனே மைத்ரி, உன் உடம்பு எனது, நான் அதில் வாழுகின்றேன். உன் உயிர் எனது, நான் அதில் வாழுகின்றேன். என் நிலையில் நீ இருப்பாய், நீயே நானாயிருப்பாய், நானே நீயாயிருப்போம். உன் உடலால் எனக்கு சேவை செய்து வாழும் உத்தம வாழ்வளித்தேன். வந்திடு என்னோடு வாழ்ந்திட. கிறிஸ்டல் பஃபலோ, உன்னுடைய பால் இனம் மூன்றாவது பால். உனக்கு இல்லை திருமணமும் மறுமணமும். உன் வாழ்க்கை சந்நியாசமே. நீ மூன்றாம் பால் என்பதை உணர்ந்து திருமணம் மறுமணம் எல்லாம் தவிர்த்து முப்பால் கடந்து மோட்சத்தை தேடி சந்நியாசமடைவாயாக. கௌரிபரதா, மல்லிகை சாறெடுத்து அடிவயிற்றில் தடவு. உன் உணவாசையெல்லாம் அறுத்து நிராகார நிலை தருகின்றேன். அனுஷா கோடாலி, 5 நாட்களுக்குள் வீட்டின் சட்டங்க வில்லங்கமெல்லாம் அறுத்து சுதந்திரம் அளிக்கின்றேன், சுகபோதம் அளிக்கின்றேன். என் மகளே, நீ என்றென்றும் ஆனந்தமாய் என் காலடியில் வாழ்வாய். ஓம் ஓம்
ஓம் ஓம் ஓம் ஓம் ஓம். ಭದ್ರಕಾಳಿಯೇ ಪೌರ್ಣಮಿயின் நிலவாகி சந்திரமௌளி ஈஸ்வரனார் உடனாடும் ஓங்காரி ಭದ್ರಕಾಳಿயே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் உலகெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் உலகெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். 7ஆம் நாட்களுக்குள் உம் பெற்றோருக்கு இருக்கும் சட்டச் சிக்கல் அனைத்தும் தீர்த்து நானே நன்மை செய்கின்றேன். உங்கள் குடும்ப நிலத்திற்குள் புற்றின் உள்ளே சுயம்பு லிங்கமாய் நான் குடிகொண்டிருக்கின்றேன். 3 திருநீற்று கற்றையொடு திரிசூலம் என் திருமேனியில் இருக்கும். இதை வைத்து அது நானே பராசக்தி என்று தெரிந்து அங்கேயே ஆலயம் ஒன்று செய்யுங்கள். அது சக்தி பீடமாக மலரும். துர்கானந்தா சிங்கபுரத்திலே சரபேஸ்வரன் வழிபாட்டை துவங்குங்கள். சங்கம் மலர்ந்து கைலாசம் மலர்ந்து 100 கோடி செல்வம் மலர்ந்து வரும் பக்தர்கள் சீடர்கள் கைலாசவாசிகளுக்கெல்லாம் எல்லா நன்மையும் தருகின்றேன். சரபேசன் பேரருள் பொங்கட்டும். சரபேசனும் பிரத்யங்கிராவும் யோக நரசிம்மானும் சிங்க முகந்தாங்கி அமர்ந்து சிங்கபுரத்திற்கு நன்மை செய்கின்றோம். தேவலோக கன்னியரும் நாகலோக கன்னியரும் வழிபட்டு பணிந்திட்ட காளிகாம்பா ஆதித்ய பிரகாச அழகோடு உருகாட்டும் பாசாங்கு சத்தாளே காளிகாம்பா கலைமகளை திருமகளை இருவிழியாய் கொண்டவளை உனை போற்றி பணிகின்றோம் காளிகாம்பா சத்ரபதி சேவாஜி சுப்பிரமணிய பாரதிய தொழுதிட்ட தூயவளே காளிகாம்பா ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் எங்கெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் எங்கெங்கும் உனக்கு கண்ணால் கண்டவுடன் வியாதியை கண்டறியவும் கையால் தொட்டவுடன் வியாதிகளை குணமாக்கவும் சக்தி தந்தேன் இந்த க்ஷணத்திலிருந்து. இதை கொண்டு யோகமும் ஞானமும் தர்மமும் பரப்பு. உனை கருவியாக்கி உலகிற்கு பெருநன்மை செய்கின்றேன். கிரண்வாகா, என் வாக்கை உலகிற்கெல்லாம் கொண்டு சென்று அளித்திடு.
உன் வாக்கில் நான் அமர்ந்து நலம் செய்கின்றேன், செல்வமும் அளிக்கின்றேன், ஆனந்தமாய் வாழு. சுமதி, 3 கோடி கேட்டாய், பணம்தானே வேண்டும், பெற்றுக்கொள் 32 கோடி. ஓ, சிவசங்கரா, உன் சிங்கப்பூர் ஆசையினால் குருவை விட்டாய். உனக்கு குருவும் இல்லை, சிங்கப்பூரும் இல்லை. எந்த ஆசைக்காக குருவை விட்டாலும் குருவும் இல்லை, சிங்கப்பூரும் இல்லை. போ. பாலசுப்பிரமணியமே, பெரும் செல்வமும் நன்மையும் நிம்மதியும் அளிக்கின்றேன். நேர்மையாய் துணி சார்ந்து மட்டும் தொழில் நடத்து. என் பக்தரோடு தொழில் செய்யும் பழக்கம் வேண்டாம். அது உனக்கும் நன்மையல்ல, உன் வாழ்வுக்கும் நன்மையல்ல. காமாட்சியே, அத்தமேறு ஸ்ரீ சக்கரம் அமர்கின்ற என் தாயே, அஷ்டசித்தி அருள்கின்ற காமாட்சியே, திக்கு தெரியாமல் திசை மயக்கம் தருபவளே, எத்திக்கும் புகழ் பாடும் காமாட்சியே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். சக்கரம் கொண்டு தேசம் அரசாளும் படவேட்டு ரேணுகாம்பா, தீயில் தலை மூழ்கி ஆற்றில் கரை ஏறி தலம் கண்ட ரேணுகாம்பா. சக்கரம் கொண்டு தேசம் அரசாளும் படவேட்டு ரேணுகாம்பா, தீயில் தலை மூழ்கி ஆற்றில் கரை ஏறி தலம் கண்ட ரேணுகாம்பா. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், உலகெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம், உலகெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். சித்தேகவுடா, அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்குள் செல்வம் வரும் உனக்கு. கவலை வேண்டாம். மஞ்சள் காரியனை மஞ்சள் நிறத்தாலே ஆடை சார்த்தி மனதிற்குள் மஞ்சள் நிறமாய் தியானம் செய். உன் மகளுக்கு மாங்கல்யமும் ஆரோக்கியமும் ஆனந்தமும் அளிக்கின்றேன், உனக்கு செல்வமும் தருகின்றேன். பாலாஜி, உனக்கு ஞானமும் செல்வமும் பரமசிவ சக்திகளும் அளிக்கின்றேன்.
கூடிய விரைவில் பரமசிவன் பதம் காணும் அருளும் செய்கின்றேன். சிவசங்கரா, வலங்கை மானில் இருக்கும் எனக்கு பாடை கட்டி வலம் வா. உன் மரணமே பிராயஷ்சித்தத்துக்கான வழி. மறுபிறவி கொடுத்து உனக்கு மன்னிப்பு அளிக்கின்றேன், போ. காஞ்சித்தலம் நின்று ஆட்சி புரிகின்ற ஓம் சக்தி காமாட்சியே, கம்பை கரையோரம் தும்பை மலர் போல புத்தாடும் காமாட்சியே. காஞ்சித்தலம் நின்று ஆட்சி புரிகின்ற ஓம் சக்தி காமாட்சியே, கம்பை கரையோரம் தும்பை மலர் போல புத்தாடும் காமாட்சியே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் எங்கெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் எங்கெங்கும் உன் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஈசனையே பூசை செய்ய ஆசையுடன் வந்தவளே மணமாலை. Subscribe now and press the bell icon. கண்டு முத்துமாரி தாவி வருகிறாள், அந்த கோவை நகர் வீதி எல்லாம் குலுங்கி வருகிறாள். கண்டு முத்துமாரி தாவி வருகிறாள், அந்த கோவை நகர் வீதி எல்லாம் குலுங்கி வருகிறாள். பரிவட்ட மேளம் கொட்ட ஆடி வருகிறாள், சதுராட்டம் போட்டுக்கிட்டு சக்தி வருகிறாள். அந்த சத்தியத்தாய் உத்தமியாள் ஓடி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். அம்மா பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். திரிசூலம் கையில் ஆட பவனி வருகிறாள். திரிபுர சுந்தரியாள் திரண்டு வருகிறாள். திரிசூலம் கையில் ஆட பவனி வருகிறாள். திரிபுர சுந்தரியாள் திரண்டு வருகிறாள். வெள்ளி பீரம்பெடுத்து ஆடி வருகிறாள். அட வெள்ளம் போல அருளை அள்ளி ஓடி உருகிறாள். வெள்ளி பீரம்பெடுத்து ஆடி வருகிறாள். அட வெள்ளம் போல அருளை அள்ளி ஓடி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள்.
வருகிறாள், எங்க சக்தி லோக மாதாவும் பவனி வருகிறாள். சக்தி மகமாரியம்மன் பவனி வருகிறாள், எங்க சக்தி லோக மாதாவும் பவனி வருகிறாள். அலங்கார வீதியிலே ஆடி வருகிறாள், மின்னல் போல கம்மல் ஒளி மினுக்க வருகிறாள். அலங்கார வீதியிலே ஆடி வருகிறாள், மின்னல் போல கம்மல் ஒளி மினுக்க வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மன் பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மன் பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். கோர்த்தமணி மகுடம் இன்ன ராணி வருகிறாள், கொட்டி வச்ச தங்கம் போல அங்கம் ஜொலிக்கிறாள். கோர்த்தமணி மகுடம் இன்ன ராணி வருகிறாள், கொட்டி வச்ச தங்கம் போல அங்கம் ஜொலிக்கிறாள். கார் சிலம்பு கலகலக்க ஓடி வருகிறாள், அந்த கருணை உள்ளம் கொண்ட தயார் ஆடி வருகிறாள். கார் சிலம்பு கலகலக்க ஓடி வருகிறாள், அந்த கருணை உள்ளம் கொண்ட தயார் ஆடி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். நாகப்பாம்பை தேகம் தாங்கி பவனி வருகிறாள், மேகம் தூவும் மழையை ஏந்தி மாறி வருகிறாள். நாகப்பாம்பை தேகம் தாங்கி பவனி வருகிறாள், மேகம் தூவும் மழையை ஏந்தி மாறி வருகிறாள். கொங்கு நாட்டு தண்டு மாறி பவனி வருகிறாள், தீர்த்தமாடி கொலுவிலாடி பவனி வருகிறாள். கொங்கு நாட்டு தண்டு மாறி பவனி வருகிறாள், தீர்த்தமாடி கொலுவிலாடி பவனி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மன் பவனி வருகிறாள். பட்டாடை பரபரக்க பவனி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள். பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். எல்லாம் கழிவதற்கு தேவியாரே தான் எடுத்தோம். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம், திருஷ்டி எல்லாம் கழிவதற்கு தேவியாரே தான் எடுத்தோம். பாவம் எல்லாம் தீத்திடத்தான் பாதத்திற்கு ஆராத்தி, மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாவே தான் எடுத்தோம். பாவம் எல்லாம் தீத்திடத்தான் பாதத்திற்கு ஆராத்தி, மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாவே தான் எடுத்தோம். எலுமிச்சை ஆராத்தி எங்களுக்கு அருள் புரிவாய், அற்புத கணங்கள் பாட ஆலயத்தில் வந்திடுவாய். எலுமிச்சை ஆராத்தி எங்களுக்கு அருள் புரிவாய், அற்புத கணங்கள் பாட ஆலயத்தில் வந்திடுவாய். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம், திருஷ்டி எல்லாம் கழிவதற்கு கெட்டு வந்தோம் நல்ல வாரம். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம், திருஷ்டி எல்லாம் கழிவதற்கு கெட்டு வந்தோம் நல்ல வாரம். மாளிகையின் மண்டபத்தில் கொலு கொண்ட மாரியம்மா, மக்களைத்தான் கத்திடவே வேகமுடன் வந்திடம்மா. மாளிகையின் மண்டபத்தில் கொலு கொண்ட மாரியம்மா, மக்களைத்தான் கத்திடவே வேகமுடன் வந்திடம்மா. முத்துரவரத்தின படிகளால் அலங்காரம், மோகன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தேவி அம்மா. முத்துரவரத்தின படிகளால் அலங்காரம், மோகன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தேவி அம்மா. கோயில் தேடி வந்தவர்க்கு குறைகள் எல்லாம் தீர்ப்பவளே, ஆலயத்தில் வந்தவர்க்கு அருள்
வேப்பிலையாம் வேர்க்காட்டு வேப்பிலையாம் வேக்கண்ணி வாசலிலே விளையாடும் வேப்பிலையாம் வேப்பிலையாம் வீரசக்தி வேப்பிலையாம் வீரசக்தி வேப்பிலையாம் குமுதவல்லி கோயில் சுற்றி விருட்சமான வேப்பிலையாம் வேத பள்ளி பாடம் கேட்டு விளைந்தது இந்த வேப்பிலையாம் ஆடோங்கரகத்திலே அலங்கார வேப்பிலையாம் முழு கூடத்தோடு கூடி வரும் வேப்பிலையாம் கஞ்சி கலயத்திலே கட்டி வச்ச வேப்பிலையாம் ஓம் 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 சௌமியா சோலை கேட்பாய் தீர்க்கமாய் பரமேஸ்வரியின் வார்த்தைகளை நெஞ்சம் நினைந்து பராசக்தியனை வெள்ளியும் ஞாயிறும் 9 ராகுகாலம் துர்க்கையனை வழிபடு தடையலாம் நீக்கி கனடாவில் கைலாசம் செய்கின்றேன். செல்வமும் சக்தியும் இடமும் எல்லா நன்மையும் தருகின்றேன். கனடாவில் கைலாசம் மலரும். ஸ்ரீலேகா, இந்த பெருந்தொற்று உன் குற்றமும் இல்லை, என் குற்றமும் இல்லை, ஊர்க்குற்றம். உன்னை காப்பேன், உன்னை சார்ந்தோரை காப்பேன், என்னை காப்பேன், என்னை சார்ந்தோரை காப்பேன்.
மா திவ்யானந்தா கண் கொடுக்கும் கண்ணபுரத்தாள் சமயபுரம் மகமாயினான் கண் கொடுத்தேன் இந்த வினாடியே உனக்கு. உன் கண் முழுமையாய் குணமாய் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் பராசக்தி உன் நினைவில் தங்கி அருள்வாள். கண்ணபுரத்தாள் சக்தி. ஓம் 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 ஓம். யாகமயானந்தா நீ மூன்றாம் பாலினத்தவன். உன் வாழ்க்கை என் காலடியில் சந்நியாசம். கிளம்பி வா மேலை நாட்டு கைலாசம் கபிலாரண்யத்திற்கு. சிவகாமி உன் இரண்டாம் மகன் உடலும் ஆரோக்கியமும் என் பொறுப்பு, கவலை வேண்டாம். இந்திரா கார்த்திகா உன் மகன் விஸ்வாந்தாதித்யன் நிரந்தரமாய் உடல் நலத்தோடிருப்பான். வாழ்வாய் வளத்தோடு. ரம்யா கணேஷ் மூல வியாதியும் தீரும். மூல வியாதியின் மூலமான உன் நாகதோஷமும் தீரும். ஓ யசோதன் குல்கர்ணி ஆணும் பெண்ணுமாய் இரட்டை பிறவி தந்தோம். பரமசிவனும் பராசக்தியுமே வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் வாழ்வாய்.
Chaya Bharadwaj. ஒருவேளை உணவோடு 21 நாட்கள் இருந்து வா. உன் உடல் நலமும் மனநலமும் உத்தம நிலையடையும் நான் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றேன். உன் மகனுக்கு உற்ற மனவடிமை பழக்கந்தீர இரவினில் தவறாது கடுக்காய் பொடி கொடுத்திடு. மனப்பழக்கம் போய் ஞானப்பழக்கம் வரும். உன் தங்கை மாயாவிற்கு தெய்வீக நாகதோஷம். சித்தர்கள் நாகமாய் வடிவிருந்து தங்கள் தவமியற்றுங்கால் அதை கொன்ற தோஷத்தால் வந்த தீவினை இது. தங்கத்தால் நாகம் செய்து ஆதி கைலாசத்து ஆலமரத்திற்கு சாற்றி வழிபட உன் தங்கைக்கு நன்மை செய்கின்றேன். புது வீடு மங்களமாயிருக்கும். குரு சக்தி நிலை கொண்டு செல்வவளம் பெருகும். சீரொடும் சிறப்பொடும் பரமசிவனாரோடு வாழ். பரமசிவனை அவமதிக்கும் மூடரொடு சேராதே. மூர்க்கர் உறவு உனக்கு அழிவு. வேண்டாம் மூர்க்கர் உறவு உனக்கு. அகல்யா, தவம் செய்யும் மக்களுக்கே அடம் செய்யும் உரிமை உண்டு. தவம் செய்ய கற்றுக்கொள். அடம் செய்யும் உரிமை அளிக்கின்றேன். கண்ணனூரு மாரியாளே காத்திரட்சி கைலாச நாயகிய கலிகனிலே சொன்ன மொழி தவறாத காத்தவராயன் சுவாமி சுகுசூரன் கருப்பண்ணன் தூயலீல
அன்னமது ஏறி வரும் ஆனந்த மாறி உன் பாதம் தொட்டு பாலரெல்லாம் ஈடேற இக்கணமே அழைக்கின்றோம் வாரும் அம்மா கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா காளிபுரம் மாரியம்மா அம்மா கண் திறந்து பாரும் அம்மா அன்னபட்சி வாகனத்தில் நீ அருள் கொடுக்க வாரும் அம்மா சிம்மரத வாகனத்தில் நீ சீக்கிரமே வாரும் அம்மா கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா ஈரையா பக்குவமும் தர்மமும் ஞானமும் யோகமும் தந்தேன் மலேசிய கைலாசத்தை மங்கை நீ முன்னின்று நடத்த எல்லா மங்களமும் தருவேன். பல்லவி வீராந்தி நெஞ்சில் எப்போதும் என்னை சுமந்திடு வயிற்றிலும் நானே வந்துதிக்கின்றேன். ஸ்ரீராம் நாகராஜா உன் குடும்பம் குலம் சொத்து நலம் வளம் ஆரோக்கியம் எல்லாம் என் பொறுப்பு. வந்து சேராதி கைலாசத்திற்கு தந்தோம் வானப்பிரஸ்தம் உனக்கு. அக்ஷய சமகணி பெற்றுக்கொள் மந்திரத்தை. ஓம் ஹ்ரீம் பராசக்தயே நமஹ. ஓம் ஹ்ரீம் பராசக்தயே நமஹ. ஓம் ஹ்ரீம் பராசக்தயே நமஹ. எப்போதும் இந்த மந்திரத்தை நெஞ்சிலே நினைந்து உருவேற்று ஜீவன் முக்தியும் தந்தோம். வாழ்வாய் வளத்தொடு. நாகராஜானே, உன் தங்கை லக்குமியின் மூளை புற்றுநோயை அழித்தேன். இப்பொழுதே உன் வீட்டில் என் ஆன்ம மூர்த்தியில் புற்றுமண் பொங்கும். பொங்கும் புற்றுமண் எடுத்து நெற்றியில் தடவிட புற்றுநோய் அழியும். போ. லலிதாம்பிகானந்தா, உன் வாழ்வு என் அடியில் வந்து சேர் மேலை நாட்டு கபிலாரண்ய கைலாசத்திற்கு. ராமநாதன் சர்வஞபீடத்தின் எஜமானாயும் கர்த்தனாயும் மாறும் செல்வமளிக்கின்றேன். செல்.
யசோதன் குல்கர்ணி உனக்கு கைலாசவாச யோகம் தந்தோம். அழைக்கின்றோம் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் என்னோடு கைலாசத்து இனிது வாழ்ந்திருக்க. சுமித்திரா தேவி, நானே உன் குழந்தையில் நல்லபடி வாழுகின்றேன். உடல் நலத்தோடு உத்தமமாய் குழந்தை இருக்கும். உனக்கு ஒரு குறையும் வேண்டாம். அகிலா நெல்லூர், உன் குழந்தைகளை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். என் வேலையை நீ பார். கவலையெல்லாம் விட்டு கைலாசத்தின் வேலையைப் பார். உன் வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றேன்.
மகோத்தமானந்த அமையும் புத்திரபாக்கியம் பழனிக்குச் சென்று பெருமான் பாலபிஷேகம் செய்து பாலை நீயும் முன் எல்லாளும் அருந்தியிடுங்கள். முருகனே அமைவான். எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. சிட்டுடுக்கை கொஞ்சி வர நல்ல சிலம்பாட்டம் ஆடி வர உருமி மேளம் கொட்டி வர உனக்கு நெய்யாண்டி மேளம் வைக்க அம்மா பம்பை அறிற உனக்கு பாதமணி சீலம் ஒலிக்க அதிர்வேட்டு முழங்கி வர உனக்கு அச்சாணி தேரசைய பவனி வரும் மாரியம்மா பார்வதியே வாரும் அம்மா. அம்மா சமயபுரம் மாரியம்மா அம்மா சமயபிது மாறும் அம்மா. கற்பூர தீபமுடன் அம்மா கைவிளக்கு ஜோதியுடன் வரவேற்றோம் உன்னை அம்மா வரமேந்தி வாரும் அம்மா. அண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. ஊர்வலமா ஊர்வலமா ஊரு பார்க்க ஊர்வலமா 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 தெருவெங்கும் ஊர்வலமா விரைந்தோடி வாரும் அம்மா எழுந்தோடி வாரும் அம்மா. எங்க குலம் நீ காக்கவே எழுந்தோடி வாரும் அம்மா. அண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. கோயிலில சாகை வார்த்தோம் கஞ்சி கூட எடுத்தோம் கஞ்சி கூட எடுத்தோம் உன் கண்ணெதிரே தாகம் தீர்த்தோம். ஆயி மக மாரியம்மா ஆயிரம் கண்ணீலியம்மா அம்மா தேவி சிவகாமியம்மா தேசமுத்து மாரியம்மா கண்ணனுக்கு தங்கையரே கண்ணனூர் மங்கையரே சமயபுரம் மாரியம்மா சங்கரிய வாரும் அம்மா. அண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரிய வாரும் அம்மா. வெள்ள பொங்கல் துள்ளு மாவும் அம்மா மாவிளக்கும் பள்ளையமும் முக்கனியும் சக்கரையும் உனக்கு வேண்டிக்கிட்டு கொண்டு வந்தோம். முன்னாலே தான் படைச்சோம் தினமாவும் பேணு வச்சோம். எங்க தேவி உங்க வாசலிலே மாவு வருகுதுன்னு. அண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே நாளையும் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் நல்வாக்கு அளிக்கின்றேன்.
ஆனந்தமாய் இருங்கள். எல்லோரும் நித்யானந்தமாய் இருங்கள். ஆனந்தமாக இருங்கள். ஆரானல்லோ கரகமம்மா அலங்கார பொற்கரகம் நல்லோ கரகமம்மா எதிராடும் தாயே பொற்கரகம் அம்மா ஏழானல்லோ கரகமம்மா எதிராடும் தாயே பொற்கரகம் அடிக்கரகம் நுனி சுடல நாலு மூலை ரதங்குருங்க எடுத்தாடும் பூங்கரகம் ஈஸ்வரிகள் தந்த பொற்கரகம் எட்டானல்லோ அம்மா கரகமம்மா எதிராடும் அம்மா பொற்கரகம் எட்டானல்லோ அம்மா கரகமம்மா எதிராடும் பொற்கரகம் ஒன்பதானல்லோ கரகமம்மா ஓங்கார அம்மா சக்தி கரகம் அடிக்கரகம் நுனி சுழல நாலு மூலை அம்மா ரதம் குலுங்க எடுத்தாடும் பூங்கரகம் ஈஸ்வரிகள் தந்த பொற்கரகம் பத்தானல்லோ கரகமம்மா பரஞ்சோதி சுடர் தங்க கரகம் பத்தானல்லோ கரகமம்மா பரஞ்சோதி சுடர் தங்க கரகம் ஆதிசக்தி கரகமம்மா அக்கினியில் கரகமம்மா ஆதிசக்தி கரகமம்மா ஆவேசமா அடிவரா அக்கினியில் கரகமம்மா சக்தி விளையாடி வர பாரு அடிக்கரகம் நுனி சுடல நாலு மூலை அம்மா ரதம் குலுங்க எடுத்தாடும் பூங்கரகம் ஈஸ்வரிகள் தந்த பொற்கரகம் அடிக்கரகம் நுனி சுடல நாலு மூலை அம்மா ரதம் குலுங்க எடுத்தாடும் பூங்கரகம் ஈஸ்வரிகள் தந்த பொற்கரகம் தந்தை முத்துமாரி தேவி அம்மா அம்மா மகமாயி தாயே வரும் गणपति दर्शन, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking, those beings become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built. Literally, those cosmic beings manifest through this body.
Just like how they manifest in Archavatara, deity, they manifest in Nijavatara, Pratyakshavatara, and give you all the boons you ask, bless you. You see, each God is an independent intelligence to lead you to enlightenment. Each God is a bridge for you to achieve the Shivatva, the ultimate Shiva consciousness. Krishna is the bridge for you to achieve the Krishna consciousness. But Shiva consciousness, Krishna consciousness, all consciousness is one and the same. Ultimate consciousness only. So that energy itself completely expresses. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I find that the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radhika. Bhava Samadhi Darshan is a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. It cleanses the karmas of lifetimes. It awakens our biomemory to the space. Things will be showered on you guys, and Paramashiva more and more will manifest also. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations, because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. World to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world.
Let us do that. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. E-Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati, or Venkateshwara, or Subramanya, or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built.
There are some great spiritual sciences unique to Hinduism. Subtle, otherworldly, but definitive sign. Manifesting. The cosmic beings in Archavatara, deities in Nijavatara, living incarnations is possible. Let's start with the Sadguru Vandana. Nithyanandam Varmasukadam Kevalam Jnanam Manvadeetam Gaganasudasham Tattamasya Vilakshim Ekam Nityam Vimalamachanam Sarvadi Sakshibhutam Bhavadeetam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is spa manifestation. All the technical things, consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerless. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerful. That's all. When you fall into sleep, it is powerless. When you enter into sleep, it is powerful. When you fall into dream, it is powerless. When you decide to dream, it is powerful. So I have added the ultimate powerfulness. Turiyati, the Turiyati, in your whole being and doing, manifest all the power. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is supposed to do. Being alive, static matter, dynamic activity, strategy, existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Power manifestation, cognitive shift, raising your frequency, not the world. Now let's understand who is Paramashiva. Bhagwan himself has beautifully explained the Paramashiva in all of us. Paramashiva. Thus, manifestation, maintenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation. He resides in his supreme Paramashiva Swarupa as Ajomuha, Radhomuha, unborn, beyond form, formlessness. Is Paramashiva Swarupa. That Paramashiva Swarupa manifests with these 5 faces as Sadashiva, Tatpurusha, Vamadeva, Ahora, Satyojata, Ishana. 5 faces.
He manifests and does the Panchakritya, Srishti, manifestation, Sthiti, sustenance, Samhara, rejuvenation, Prabhava, pulling out of delusion, Anugraha, liberation. Understand? He does all these 5 jobs. Through these 5 phases. Now, listen carefully. Purusham, Vamadevam, Satyojatam, Ahoram, Ishanam. These 5 phases. Thus, Panchakratyas. Each phase, each dimension is not just one FACE phase, PHASE phase. It's not just FACE, PHASE. Understand? The creation, not just creation getting created, even sustenance need to be created, destruction need to be created, and pulling out of delusion need to be created, liberation need to be created. Then creation, manifestation need to be maintained. Maintenance, Sthiti itself need to be maintained. Destruction, Samhara, the rejuvenation need to be sustained, maintained when it is happening. Pulling out of delusion, Prabhava, need to be maintained when it is happening. And Anugraha, liberation, need to be maintained when it is happening. Those micromilliseconds when it is happening. So understand, Satyojata has 5 phases. Ishana Murti has 5 phases. Vamadeva Murti has 5 phases. Agora Murti has 5 phases. Tatpurusha Murti has 5 phases. So, Tatpurusha Murti has his 5 phases. Agora Murti has his 5 phases. Vamadeva Murti has his 5 phases. Satyojata Murti has his 5 phases. Ishana Murti has his 5 phases. All these 5 Murtis, 5 phases put together is 25 phases of Mahasadashiva. Explain Parashakti. Now, who is His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramahansa? Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is the reviver of Kailasha, ancient Enlightenment civilization, the great cosmic borderless Hindu nation. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is a avatar from and is a Supreme Pontiff of Hinduism. He has made the science of our manifestation, yoga, temple-based university for humanity. So Virgin Order of Kailasha, led by His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam and Nithyananda Order of monks, nuns, and Hindu diasporas are working for global peace and to give a superconscious breakthrough to humanity. Nithyananda Hindu University, world's largest with extended campus in 150 countries, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading, reviving 20 million source book of Hinduism. 64 sacred arts, science like Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, Vastu, and many more. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam is 293rd Guru Mahasannidhanam of Shamla Pita Sarvanya Pita, ancient apex body of Hinduism, and present Emperor of Suryavamsa Sarangi Samrajyam. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam has survived the worst prosecution in multiple assassination attempts on person and character by anti-Hindu elements. Bhagavan has beautifully given the pramanas. The pramanas are the evidences in different levels. The science of our manifestation is authentic, time-tested, foolproof, scientific, and completely time-tested. The Shastra Pramana, the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas. The Apta Pramana are the experience of the Rishis, Munis, Ganas, Nayamas, Alvars, Siddhas. All of them are the authority of Hinduism. They have manifested all the powers of Paramashiva scientifically, authentically,
time-tested, and foolproof. Atma Pramana are the account of His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Parameswaram, this millennium's avatars, personal experience of each power manifestation, Bhagavan's very own Leelas. Shakshi Pramanas are people like us who are experience the millions of disciple devotees, followers all around the world who are initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. Pratyaksha Pramana are the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. Bhagavan has given evidences in all levels for us to understand the science of our manifestation is completely authentic and foolproof, and it is scientific and time-tested. Let's move to the Shastra Pramana. भाति स्वबलोद्योगभावितः तथा यत्परमार्थेन येन यत्र यथा स्थितं तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् सम्प्रवर्तते. Beautifully, Paramashiva here has given in the Spandakarika section 3 Vibhuti Spanda Sutra. Devi herself has come for the beautiful new year for us to be blessed by Mariamma herself into the higher consciousness. And each and every time we surrender to the beautiful space of oneness with Mariamma, simply we will manifest all the powers of Paramashiva. Again and again, Bhagavan gives the darshan, diksha, initiation, powerful cognition for us to manifest our reality, teaching us the science of our manifestation by surrendering ourselves and being in the oneness space of Parashakti, Mahamari, and simply making the reality happen in all of us. The Apta Pramana. The Apta Pramana are the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, Alvars, Siddhas, who have experienced the science of our manifestation. You can see here Siddha Sai Baba himself goes to the hospital and materializes Vibhuti and gives to the devotee for manifesting, healing the patient. He gives the Vibhuti, takes the paper by himself and asks to give this Vibhuti to the devotee who is suffering of it and simply heal him. How beautiful that Bhagavan himself have beautifully said in the initiation in the Singapore Adinam, how he manifested and did the Pratyaksha Pramana. Today we had the Prana Pratishtha of Durga Devi Mahamari, the temple. Even though today is the day, but it is Saptami. So the Prana Pratishtha of Mahadevi, Durga, happened means Durga has landed here to accept our respect and worship and devotion. When she lands, she really lands. And Prana Pratishtha, along with the Prana Pratishtha, Durga Devi, we also had Prana Pratishtha, Nithyananda in Singapore. The Singapore deities were consecrated, the Prana Pratishtha was done. And after the Prana Pratishtha, it has already started materializing on the deities. Since the Prana Pratishtha is done, the process is complete. So beautifully now you can see how the Kumkum and Jnananjan is appearing on the devotees, disciple around the world, the Shakshi Pramana. You can see how beautifully the Basma, Kumkum, turmeric
in different people's hand appear, even the Jnananjan. The black spots in the hands are the Jnananjan that is appearing in her hand. And you can see the beautiful appearance of the Vibhuti in her hand, the dots that is appearing in her hand so clearly. Pratyaksha Pramana. When we scan the devotee, she had her throat, the object in the throat which appeared very clearly, and after that she was able to manifest it in her mouth, and she objects. We scan the CT scan, whole body, and simply got the details of how the manifestation is happening. All the pramanas, evidences in all the levels clearly show that each of us can manifest the powers of Paramashiva. Next go to the guidelines. Please clean everything around you and make sure it is completely wiped clean. Set your cameras with the timestamp so that you can see how Amma is going to manifest in all your hands. Bhagavan himself sitting as Amma Baba and simply manifesting as your reality, as Parashakti today. So wipe everything clean and keep your cameras on. Clearly start seeing how it's going to materialize around the place. You can keep a deity, you can keep a paduka, and simply you will see how beautifully it is manifesting in all around you. Sit straight with the head, neck, and spine in a straight line. Visualize Bhagavan in your third eye. Intensely remember Paramashiva, Amma, Bhagavan as Amma today in the Acha Avatara with Paramashiva. And do the Tyaga that today you will hold only the Paramashiva space and manifest as Parashakti. Intensely chant the Mahavakya. As you intensely chant the Mahavakya, you will start simply seeing the materialization happen around you. Now let's play the oneness capsule. You can entangle, quantum entangle with that. Each of the Bhagavan's Bhava, when you see him, you are in the same space as him. When you are in the Bhava, receiving end, and simply manifest as reality. How the quantum entanglement happens with anything that you start observing, that other object is in that higher state and higher frequency, you also raise into that frequency. Bhagavan, initiation, darshan, powerful cognition. Now with the beautiful Devi darshan, Parashakti herself, simply when you chant the Mahavakya from your navel center, it will raise to your Agnya and manifest as your reality. Let's start chanting the Mahavakya intensely. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eye. Let the Amrita force, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye.
Let Paramashiva's burden cleanse all our burdens. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the power in all our burdens. Yananda Paramashiva. 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 Let Paramashiva's burden manifest in all our burdens. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Yananda Paramashiva.
Paramashivamam. Nithyananda Paramashivamam. Nithyananda Paramashivamam. Nithyananda Paramashivamam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita force, let the Vati open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nithyananda Paramashivamam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita force, let the Vati open up, manifest in all of us. So beautiful. Whatever Bhagavan has given as prasada, please make sure you take a picture of that, and at the end of the session we can share it with the world. Make sure you take a picture of that and video of that. If anything else has happened, you just felt the Kundalini energy, you have started manifesting the powers, and you feel the heat or tingling in your hands, that's wonderful, you have started. All these are manifestation of your life. Everything, even now, is manifestation. Bhagavan says, whether you're manifesting or not, you are Paramashiva. The ultimate space that we are is Paramashiva, the original space. Again and again, Bhagavan says we get deluded into all the obsessive, compulsive, reactionary thing, and we just start suffering, and we think that is our only way of life. Bhagavan said we can wake up from the reality, all that suffering, and wake up to the reality that you are Paramashiva. So surrendering to Bhagavan's lotus feet, all the thoughts which gives you self-doubt, self-denial, self-hatred, simply will be making you manifest more and more powers. Again, we'll have one more cycle, completely surrender everything. Only that Mahamari Amma, Parashakti herself is manifesting through you. Chant the Mahavakya intensely, sit straight, your Kundalini is straight, then simply the Agnya is open, and simply you'll start manifesting the powers. Bhagavan has beautifully given the powerful cognition, the initiations, darshans of Amma and Parashakti herself today. So with that context, holding that bhava, the Venkateshwara darshan that we had yesterday, all the bhava, the Subramanya darshan we are going to have, such flooding with so many darshans and dikshas for us to understand the higher reality we are, constantly surrendering to Bhagavan's lotus feet and making the manifestation happen.
will simply happen through us when we start surrendering to Bhagavan's lotus feet, all the powerful cognition and whatever we are thinking as how it has to manifest. Mind cannot understand because it's happening beyond the mind. So surrender everything that is relates to the mind. Simply you will manifest the higher reality. Bhagavan beautifully says, if you look from the higher level, you can catch the parking lot like that. You can catch the glimpse when you understand from a mature cognition that Paramashiva is in you and you are Paramashiva and you are manifesting Paramashiva's all the Shakti as Parashakti. So let's sit straight, remember Paramashiva in third eye again and again and manifest the powers of Paramashiva. Simply the materialization will happen. So keep your cameras ready, wipe everything again and let's start again. You can see with your phone torched in your hands if you have got any glitters. And let's sit straight, remember Paramashiva in your third eye and start chanting the Mahavakya intensely for the cycle. Overflow, manifest the powers in all our third eye. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita force, let the
Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let Amrita pour. Let the Varni open up. Manifest in all of us. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Amrita pour. Let the Jnananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour. Let the Varni open up. Manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all of the third eyes. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam.
Please ensure to thoroughly verify the following. Number 1, verify that the time and make sure all the recording that you have done, please make sure that we are posting in tinyurl.com/powermanifestation. The beautiful manifestation, prasada from Bhagavan himself. Whatever you have now, make sure the whole manifestation that has happened, post it in your social media platforms, in all your groups, and share it with tag it with your friends and families. Beautifully, each time we manifest powers, Bhagavan beautifully says extreme manifestation is extreme causing our others' reality. More and more when we start expressing and celebrating the power manifestation, more manifestation happens in us. So please go ahead, share all your beautiful photos, videos in Kailash Kotiyar Manifesting Power Group, tinyurl.com/powermanifestation. If you would like to share from your local, that's also beautiful. You can share it from all your platforms and tag it with your friends and family. Surrender all the powerful cognition and power manifestation to Bhagavan's lotus feet. Again and again, when we surrender to Bhagavan's lotus feet, more depth in cognition and power manifestation happens. With such a beautiful space, let's thank Swamiji and end the session with the Purna Mantra. Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much to participate in the power manifestation session today. See you all tomorrow after the next satsang.